các quý vị đại biểu, kính mời các quý vị đại biểu ổn định chỗ ngồi để hội thảo của chúng ta được bắt đầu ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, chào mừng các quý vị đại biểu tới tham dự phiên thảo luận chuyên đề phương pháp tiếp cận môi trường, xã hội, quản trị để thực hiện tuần hoàn trong doanh nghiệp do Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với các bên liên quan tổ chức. Mục tiêu của hội thảo nhằm cung cấp các thực tiễn tốt về việc thực hiện cách tiếp cận môi trường, quản trị doanh nghiệp trong các ngành khác nhau và thảo luận về các phương pháp tiếp cận, cách áp dụng cách tiếp cận môi trường, quản trị doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn. Đến dự hội thảo ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc chương trình quản lý nước WWF Việt Nam. Ông Takuchi Takashi, Giám đốc hành chính Ion Việt Nam. Ông Ren Van Becker, chuyên gia kinh tế tuần hoàn tổ chức Swiss ASEAN. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc phát triển bền vững tập đoàn TH. Và chúng ta cũng có sự tham dự của tiến sĩ Mustaq Amen Memon, điều phối viên khu vực về ô nhiễm và hóa chất của UNEP. Tiến sĩ thì tham dự online ạ. Đến tham dự hội thảo của chúng ta ngày hôm nay thì cũng có đại diện của các cái bộ ngành, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực về kinh tế tuần hoàn. Để bắt đầu chương trình hội thảo ngày hôm nay thì trước tiên tôi xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc chương trình quản lý nước WWF có bài phát biểu khai mạc phiên thảo luận chuyên đề ngày hôm nay ạ. Kính mời bà Hoàng Thị Thanh Nga. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay tôi vinh dự được ban tổ chức hội thảo cử làm vai trò dẫn dắt hội thảo chuyên đề về cách tiếp cận môi trường, xã hội và quản trị ESG để thực hiện kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp. Thì trong cái phiên hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 tiếng đồng hồ ạ, và có 5 bài trình bày trong toàn phiên, và sau 2 bài trình bày thì sẽ có cái phần gọi là trao đổi hỏi đáp để đại biểu các quý vị hiểu rõ hơn về cái thực hành gọi là ESG trong doanh nghiệp. Thì vì sao lại sử dụng ESG như là một phương pháp tiếp cận cho kinh tế tuần hoàn ạ? Khi mà chúng ta chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn thì ai là chủ thể thực hiện ạ? Chính là doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp sẽ đặt câu hỏi gì trước khi đưa ra một quyết định thay đổi có tính cách mạng này? Liệu doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển lâu dài trong cái mô hình mới này không? Thì và như vậy liệu kinh tế tuần hoàn có giúp cải thiện cái tính bền vững của doanh nghiệp hay không? Thì phương pháp tiếp cận rà soát rủi ro môi trường, xã hội và quản trị là câu trả lời đầy đủ và có cơ sở để giúp chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hay là ngân hàng đưa ra quyết định có nên chuyển đổi hay không. ESG thì có lịch sử từ những năm 1990, khi mà việc dự đoán triển vọng kinh doanh lâu dài của một doanh nghiệp chỉ dựa vào chỉ số tài chính là bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tỷ số nợ thì được thực tế chứng minh là không còn chính xác nữa. Và lồng ghép ESG là chỉ số phi tài chính vào trong báo cáo doanh nghiệp, được coi là báo cáo kinh doanh dựa trên 3 trụ cột, tức là triple bottom line, thì bao gồm tài chính, môi trường, xã hội, và giúp cho là cái bao phủ toàn diện các cái mặt tác động của một doanh nghiệp đối với môi trường này, đối với người lao động và cộng đồng, và cái thực hành kinh doanh công bằng, trung thực và minh bạch của doanh nghiệp. Thì như vậy việc rà soát mức độ và phạm vi tác động của ESG giúp doanh nghiệp hay dự án đầu tư có một cái chiến lược nhận diện, phòng ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến với môi trường, xã hội và cái cộng đồng xung quanh. Và như vậy giúp doanh nghiệp và dự án có được cái sự triển vọng về là phát triển lâu dài. Thì mô hình tuyến tính như chúng ta thấy rằng là khai thác, sản xuất, tiêu dùng và xả thải cho đến nay thì đã khai thác tối đa và xả thải quá mức vào các cái hệ sinh thái tự nhiên, bao gồm đất đai, sông hồ, đại dương và bầu khí quyển. Thì đẩy các hệ sinh thái này đến các cái giới hạn về bền vững của trái đất. Thì như vậy giống lúc sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ có phát biểu nếu chúng ta duy trì cái mô hình tuyến tính này thì sẽ cần đến 3 cái trái đất
để mà thỏa mãn cái nhu cầu và dân số đang tăng lên. Thì như vậy rõ ràng là khi doanh nghiệp là đánh giá cái ESG trong cái mô hình kinh tế tuần hoàn thì chắc chắn các cái chỉ số tác động nó sẽ giảm xuống. Cụ thể là cái khai thác tài nguyên và xả thải vào môi trường sẽ giảm và dẫn đến cái tác động tốt hơn cho môi trường. Cũng giống như là cải thiện cái công việc cho người lao động, biến đổi từ các cái công việc mà đang trả lương thấp sang các cái công việc tốt hơn ở trong cái chuỗi cung ứng ngược, tức là sử dụng chất thải làm tài nguyên. Và cộng đồng cũng đã hưởng lợi từ việc doanh nghiệp quan tâm xử lý nguồn thải. Việc doanh nghiệp công khai minh bạch báo cáo ESG cũng là một bước cải thiện về khía cạnh quản trị thực hành kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong lịch sử và đến ngày nay thì câu chuyện thành công trường tồn hay thất bại sụp đổ của doanh nghiệp đều ít nhiều xoay quanh ESG. Hôm nay trong hội thảo này thì chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi, tìm hiểu một số thực hành áp phương pháp ESG từ các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước, bao gồm tập đoàn bán lẻ E.ON, tập đoàn TH. Đồng thời các diễn giả từ các tổ chức quốc tế cũng sẽ chia sẻ về mô hình tuần hoàn kính, khung hành động về kinh tế tuần hoàn và công nghệ tuần hoàn nước thải công nghiệp. Thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa, tôi xin giới thiệu tiến sĩ Mustaq từ tổ chức UNEP sẽ trình bày online về cái chủ đề gọi là tuần hoàn khép kín ạ. Xin mời tiến sĩ ạ. Thank you. Okay, thank you very much and good afternoon, excellencies, ladies and gentlemen. Can you hear me? I can share my screen. Okay, so I hope you can see my screen as well now. If any issues, please let me know. So I'll be talking about the circular economy in Asia Pacific, and basically in the line with the SCP trends and opportunities. So the starting point here is that in Asia Pacific, how we are using our resources and how much we are contributing towards the GDP through the economic activities. So, for example, if you look at this 50% in the center, so Asia Pacific, we use 50% resources while we only contribute to 32% of global GDP. That means it's a quite inefficient way, the way our production models or the consumption models are working. Now, if we further deep dive, for any additional $1 of a GDP, for example, in Mongolia, we need more than 15 kilograms of resources, while in Japan, we may need only 0.25 kilogram of. So why this is a difference? So here the economy is based on the mining mainly. So if you look at the mining, the primary economy that requires more resources to generate $1, and that means there's also more environmental impacts here. Then the service economy or the franchise-based economy where you have lesser impacts on environment in the countries. So how you bridge this gap? And basically that's where the this international corporations, they come into play, like E.ON and others, that their role becomes very, very important, that how you bridge this gap between the countries on the resource efficiency, and as resource efficiency is directly linked with the environmental impacts and sustainable development. Now we look at also this model from UNEP. So if you look on the decoupling theory, that the amount of the environmental impacts related with the economic growth. So initially they were directly proportional. The amount of economic activity would generate the air pollution, water pollution, consume water, GHGs. So there were a lot of effort
that to decouple this, so all the economic growth may not have the negative environmental impacts, but later on, also the well-being. So it's not only the economic activity, but also the social activity or the well-being of the communities and so on. So basically, this is a sustainable development model where you have a social, economic, and environmental impacts together. So how we achieve this decoupling? Decoupling for the well-being, decoupling for the economy. To do so, first we have to look at our consumption and production models. Now in Asia Pacific, and I think it's a similar case to Vietnam as well, that the middle income is increasing rapidly. Now when we talk about the middle income or the affordable incomes, it's basically goes to the mass consumerism. So whether you look at the food, you look at the electronics, you look at the mobility, you look at anything, most of the time this middle income goes to the mass consumerism, and mass consumerism has a lot of impact on the production and the mining and the resources and their wastage and so on. So this is very important to look at how our consumption trends are increasing in the countries, and that's affecting the production and also the mining and also the end-of-life products and so on. So this is very important to start. Then looking at these consumption models, if we look on our behaviors, so on the one hand, which is still there, as I mentioned, the mass consumption, mass production, mass disposal, there's a linear systems. Now to achieve the more robust models, we need a sound material cycle society or the circular economy. So in the circular economy, you move from mass consumption to the sustainable consumption, mass production to the sustainable production, and from mass disposal to you start looking at the reduction and also the reuse and recycling 3R models. So this is how we try to address. Now, to do so, what is required? So we need a proper landscape, and then we need to do the life cycle analysis, and we need to work with the stakeholders. So for example, at your front is a sort of a value chain or the life cycle of any products that is starting from the extraction or from the biomass generation to the production and going to the consumption and then end of life or final waste. But to achieve all this, in the countries, we have a sort of a situation analysis, we have the policies, we have technologies, we have a financing as ESG as well, and then we have a social and political will and behaviors and knowledge and so on. So basically, these interact, but then you also need to look at the stakeholders. For example, at the production level, what type of stakeholders are involved? At the consumer level, what type of stakeholders are involved? At the final waste, what type of stakeholders are involved? And as we know, the policies, regulations are across the value chain, the technologies work across the value chain, the financing and so on. So we have to look at the different stakeholders to involve them to achieve the optimum model for sustainable consumption and production, focusing on circular economy. And to further design that model, as I mentioned, on the one hand, we have a policies, institutional arrangements, financing, including ESG, PPP, technology, support and capacity building, innovations and business models, awareness and all that. But on the other side, we start with the value chain. So we can start with the eco design, that all the products are designed for their longevity, for their recycling values and so on. Then also we look on the green supply chain, including circular economy models and shared platforms like sharing the car rides, sharing the workspaces and so on. Then we have an extended product life and product use, and also we can use the extended producer responsibility product as a service. So instead of buying the bulk, we order the light. And it's green recycling and recovery. So basically using this matrix and especially looking at the embedded values of the products, we can design the very comprehensive sustainable consumption and production models focusing on the shared economy
and selling the service rather than product. Now, also with this digital technologies, there's a lot of support in place. For example, digital apps that helps towards the shared economy, that helps us to connect to the recyclers, that help us to provide input to the eco designs and all that. So basically, these apps or digital technologies are helping a lot. Then artificial intelligence is also helping the producers and consumers, that how they change in the behavior, the system, so there's no wastage. That means we produce what just right and just in time. Then also the hybrid technologies, including the robotics and so on, are helping for the resource efficiency, production and consumption, and in addition to the engineering. How we implement this model then, circular economy? So for implementing the model, not a single stakeholder is responsible. All has to work together. So for example, government has a role for the regulatory framework, institutional setup, tariff designing, subsidies, and guarantees. Businesses have a role for their financial share, including ESG, technical innovation, managerial role, local knowledge, backward and forward linkages. Then as a community, we all need to have a willingness to pay as a polluter principle as well. We should have an awareness and will to adopt to the sustainable or friendly lifestyles. So this is how we have to work together as a government, as a businesses and citizens to implement the circular economy model. Now, for circular economy in Vietnam, for example, you can see that how many new jobs are emerging. And these new jobs are, the demand is created by the market. For example, the private sector, they are moving with their operations like energy mix. They are moving to the renewable energy. They are moving to the product types from, suppose, selling the combustion engines, they are selling the electric vehicles. And then also looking at this gap analysis for demand and supply for the green skills, our universities and training centers can play a very important role. And to have a market review, especially for ESGs, you start at how the world is evolving around the different international treaties, regional treaties, and including the current plastic treaty being discussed there, or the climate change and so on. So all these international treaties have a lot of influence. And then also the lot of multilateral environmental agreements like Basel, Stockholm, Minamata, and all that, they also play a very important role because most of the countries are the parties and they have the obligations to achieve that. And then if you look alongside the evolution of environmental social governance investments, that is very interesting as it started way back, but now currently it has picked up very rapidly, especially looking how the governance models of the corporates are there, how the social value they are creating with their products and services, and how the environment issues they are taking care are embedded into that. So this is very interesting to look at how ESG has rapidly picked up and how it is being involved. Now, if we look at the ESG in the context of achieving the net zero targets, as many countries have already agreed on the net zero targets, and one of the key areas to look at the corporates, whether it be the transport sector, whether it be the energy sector, whether it be the consumer goods sector, buildings, so any sector where the corporates are involved for the production side, you can see that how ESG can help us to achieve the net zero. This is where the countries are trying to come up with the new policies, as I mentioned, including on the extended producer responsibility, polluter principle, and so on to help that. Then also, we are looking at the socially responsible investments as a ESG. So how this, especially the COVID cases brought us the very nice studies that how the investments have moved for the shared economy, for example, like as I say, office share or
transport or mobility share, or looking at the service as a product, as a service, for example, lighting and so on. So when we're looking on the socially responsible investment, that means how the social value we are creating, and also as a green job, so new jobs are created and so on. And then also the accessibility to the poor people and so on. So this is very important to look at how our products and services can be socially responsible, and that investment can go very well. So as we mentioned that ESG basically started from 1800, is not very recent, but then it moved very rapidly recently, and there's a lot of still a debate going on that how to assess the ESG impacts. What are the indicators for the ESG investments and so on? That debate is becoming quite more intellectual level, and that is where we are looking forward to see that. And giving another example for the ESG, for example, ESG in the renewable energy. Now we have in a renewable energy milestone, for example, how ESG can help to achieve the renewable energy. And renewable energy does also mean access to the energy. So that means now suppose 30% people have access to the energy, it can go 100%. So it's also the equity issue. Then also this gender issues there, also the minorities issues. So it's also to look at the social spectrum of the ESG and also the governance spectrum of ESG. So when we talk about renewable energy, we talk about the sustainable mobility, we talk about the green buildings, we talk about the green consumerism. It has to see how ESG can help us to achieve that. And as I mentioned that there's a historic like United Nations Environment Assembly resolution for plastics, and the treaty is being discussed. And this week we are having the third session in Nairobi. So how ESG will help this plastic treaty, that is also nice to look into that. So as I mentioned that green jobs is one of the key areas where we are really looking that ESG can help to create the demand and also the supply side. So there's a lot to look at how the jobs in agriculture, industry, and services are evolving towards the green jobs. And also we look at this demand side, that how the sustainable development model can push the green jobs with the ESG in perspective. And as I listed down few of the areas under each of the pillars of the sustainable development, we can look at that. And then on the supply side, as I say, universities, the training centers, the startups, and how they can fill the gap. So it's very important to look at that our targets under the ESG and also the gap in the green skills to achieve that target or the green jobs. So how we can bring this supply and demand gap, that is very important for the success of ESG. So as we need to do intensive stakeholder consultations to see that how this gap can be filled, how the labor supply and labor demand for the ESG can be done, that is very important to look at that. And that's for that reason, we need to have national roadmap for the green jobs, like in Vietnam, for example. And to do the national roadmap and also then the action plan, we have to start working from the different models to see that what are the current needs of the corporates or the ESG to get the green skills, what are the current supply side from the universities, training, startups, on-job, off-job training, and how we can fill the. So basically, we are helping the countries with the assessment reports on this green jobs or green skills, as well as on the knowledge economy. So at that note, I would like to thank you. Thank you very much. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Mustak Memon đã chia sẻ các cái thông tin về mô hình tái chế khép kín. Tiếp theo chương trình thì xin kính mời bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc chương trình quản lý nước WWF chia sẻ về cái công nghệ tái chế nước thải công nghiệp ạ. Vâng, kính mời bà Nga.
Mình xin phép được nhìn vào màn hình laptop, do là cái màn hình này nó cao quá, mình nhìn thấp. Okay. Thì hôm nay thì tiếp nối cái chủ đề về gọi là đối với cái công nghệ để mà bước vào kinh tế tuần hoàn ấy, thì mình xin đại diện một nhóm các cái doanh nghiệp mà WF đã làm cùng trong cái mảng về tuần hoàn nước, trình bày về các cái công nghệ hiện nay đã phổ biến và đang áp dụng tại các cái ngành trong ở Việt Nam mình, để mà tuần hoàn cái nước thải ra, tuần hoàn lại và quay lại cho sản xuất. Thì rõ ràng khi chúng ta nói về cái chúng ta nói về gọi là nó bị đi trước khi mà chúng ta nói về kinh tế tuần hoàn thì là công nghệ là một cái trụ cột quan trọng để mà giúp chúng ta tiến nhanh và đồng thời là bắt kịp cái xu hướng của thế giới trong cái kinh tế tuần hoàn. Thì nước thải là một cái lĩnh vực mà gây ô nhiễm nguồn nước, một cái nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, và bây giờ cái vấn đề đặt ra làm sao để chúng ta chính phủ cũng giống như doanh nghiệp mạnh dạn đưa nước thải trở thành nước sản xuất, nước dùng cho tiêu dùng. Thì trước khi đi vào công nghệ nước thải thì tôi xin PR một chút cho WWF. Đó là WWF thì là có 6 lĩnh vực sản xuất, 6 lĩnh vực hoạt động chính, bao gồm là nước ngọt, rừng, động vật hoang dã, khí hậu và năng lượng, thực phẩm, và 3 cái chiến lược trụ cột chính đó là về quản trị, về tài chính và thị trường. Thì giúp chúng tôi để thực hiện được các cái 6 cái mảng hoạt động này. Và cái mục tiêu của WWF đấy là như sáng nay giám đốc của WWF đã trao đổi, đó là chúng tôi hướng đến chấm dứt cái tình trạng mất mát hệ sinh thái tự nhiên, hướng đến chấm dứt cái tình trạng gọi là mất đa dạng sinh học, tuyệt chủng loài. Và cái mục tiêu thứ 3 là liên quan trực tiếp đến kinh tế tuần hoàn, đó là hướng đến giảm một nửa cái dấu chân sinh thái của hoạt động sản xuất và đời sống lên môi trường tự nhiên thông qua sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất cái tiêu dùng xanh và tuần hoàn. Thì bây giờ tôi xin đi vào cái phần về công nghệ xử lý về nước ạ. Chúng ta thấy rằng là bây giờ thực trạng là ở Việt Nam nói chung, nói riêng và trên toàn thế giới nói chung á, thì nguồn nước có thể là ở Việt Nam chúng ta là nguồn nước dồi dào, nhưng mà ô nhiễm nước vẫn diễn ra. Tức là cái sinh thái, cái dù lượng nước nguồn dồi dào và chúng ta là khí hậu nhiệt đới, mưa xuống rất nhiều, nhưng mà vẫn không kịp trung hòa được cái chất nồng độ tập trung ô nhiễm trong nước. Và ở trên quy mô thế giới thì hiện nay đã có 2 tỷ người đang sống trong quốc gia không đủ nguồn cung nước, và một nửa dân số thế giới được dự đoán sẽ sống ở vùng khô hạn vào năm 2025. Hiện nay cái khủng hoảng ở Trung Đông á, thì một trong những cái tập trung của cứu trợ nhân đạo đó là hỗ trợ cung cấp nước cho cái người dân đang trong khu vực chiến sự. Ô nhiễm nguồn nước thì là phát triển nông nghiệp, gia tăng dân số và lối sống mới đã dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Và đặc biệt là bây giờ nó sẽ có những cái chất ô nhiễm mà hiện nay công nghệ chưa thể nào mà loại bỏ được, bao gồm đó là chất ô nhiễm gây quan ngại mới, hay còn gọi tắt là CEC, Contaminant of Emergent Concerns. Thì trong này có 5 nhóm mà hiện nay là gây đau đầu cho tất cả các công nghệ xử lý nước thải, bao gồm dược mỹ phẩm, hóa chất gây rối loạn hormone nội tiết, hóa chất công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật và vi nhựa. Thậm chí là thiên nhiên cũng không thể nào xử lý được vi nhựa. Vi nhựa đã gây ô nhiễm trong tất cả các nguồn nước chúng ta uống, và ô nhiễm lên tận Bắc Cực, là qua bao nhiêu cái vòng tuần hoàn nước tự nhiên mà lên đến Bắc Cực thì vẫn phát hiện được vi nhựa và các cái phần bám nổi của cái vỏ xốp á.
Cái nguy hiểm thứ ba đó là hiện nay thì như giám đốc của WWF vừa trao đổi sáng nay á, là mất đa dạng sinh học ở trên 3 cái hệ sinh thái lớn là nước ngọt, đại dương và ở trên cạn. Tuy nhiên trong đó thì mất đa dạng sinh học nước ngọt là suy giảm lớn nhất là 84% so với 2 cái hệ sinh thái khác, đó là hệ sinh thái đại dương và trên cạn. Thì chúng ta thấy rằng là các cái loài cá, sinh vật thủy sinh hiện nay không thể sống được trong môi trường nước và quá ô nhiễm. Và bây giờ chúng ta quay trở lại Việt Nam ạ. Nước ta là dân số đứng thứ bao nhiêu của thế giới ạ? 16 đúng không ạ? Và cũng mức độ ô nhiễm và nguồn nước thải vào nước, chúng ta cũng vinh dự được nằm trong nhóm top 30 ạ. Và chúng ta có biết năng suất nước của Việt Nam là bao nhiêu không ạ? Năng suất nước được tính trên cái gọi là giá trị của GDP, độ lớn của GDP so với cái tổng lượng nước sử dụng. Thì năng suất nước của Việt Nam là đâu đó khoảng 3 đô, so với trung bình của thế giới là 19 đô. Và so với nước sát chúng ta thôi, như là Philippines, Indonesia, thì chúng ta đều có năng suất nước thấp hơn. Có lẽ là vì chúng ta có chúng ta trong cái nhận thức nghĩ rằng là nước ta là đầy sông suối, nguồn tài nguyên nước vô hạn. Nhưng mà rõ ràng khi mà trong những cái gọi là định giá, như sáng nay Phó Thủ tướng nói, tức là chúng ta lượng giá các cái sản phẩm, các cái giá trị tài nguyên, thì hiện nay có vẻ chúng ta đang phung phí đến tận cái nước chúng ta dùng hàng ngày rất là phung phí. Thì do đấy giá trị nước, cái năng suất nước của chúng ta đang rất là kém, và thể hiện một cái chỉ báo đúng là chúng ta xả thải, và đa phần các cái nguồn thải chúng ta, đặc biệt là nước thải sinh hoạt, chưa được xử lý chút nào hết, thả hết ra sông suối. Thì hiện nay là đó là lời kêu gọi, các cái lý do mà chúng ta kêu gọi phải hành động ngay. Để mà trên vấn đề này thì chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và giảm ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đẩy mạnh thực thi các cái quy định về môi trường và áp dụng kỹ thuật tiên tiến để xử lý và tái sử dụng nước thải. Thì chính vì vậy hôm nay tôi sẽ trình bày về cái phần mà công nghệ tái sử dụng nước thải. Xin lỗi lúc nãy nói quên luôn cái phần này. Xin lỗi ạ. Sau đây là một số cái tiêu chuẩn tái sử dụng nước thải đã được áp dụng tại Việt Nam. Chúng ta đã có tái sử dụng nước thải để cho tưới cây áp dụng theo quy chuẩn QCVN 08. Đây là quy chuẩn nước mặt. Và khi mà doanh nghiệp xử lý nước thải để mà đảm bảo tiêu chuẩn QCVN 08 thì có thể dùng để tưới cây trong nội bộ khuôn viên của doanh nghiệp. Quy chuẩn thứ hai là quy chuẩn về gọi là tái sử dụng nước vệ sinh nhà xưởng, thì tùy theo yêu cầu thực tế. Quy chuẩn nước cấp sinh hoạt là quy chuẩn 01/2008 của Bộ Y tế. Thì hiện nay thì là nước này là nước đảm bảo để được đưa vào cái hệ thống nước cấp, nhưng mà để mà từ cái nước thải công nghiệp chẳng hạn mà đi đến nước này thì về luật pháp là chưa cho phép nước tái sử dụng nước thải cho cái hệ thống làm mát trong nhà xưởng và tái sử dụng nước thải cho cái phòng cháy chữa cháy thì đảm bảo quy chuẩn về 40/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường. Và đây là sẽ đi về cái phần công nghệ ạ. Tôi sẽ trình bày các 4 nhóm công nghệ chính mà hiện nay đang sử dụng để tái sử dụng nước thải trong công nghiệp. Và hệ thống thứ nhất là các cái hệ thống về màng lọc. Ở đây liệt kê là các cái loại màng lọc RO, màng lọc về siêu lọc, vi lọc, lọc nano và lọc màng sinh học. Thì đây là đi về một cái hệ thống riêng về màng lọc. Hệ thống thứ hai là hệ thống về điện phân EDI. Hệ thống thứ ba là hệ thống hóa hơi evaporator, tức là dùng nhiệt để hóa hơi để bay chất ô nhiễm rắn. Và hệ thống thứ tư là hệ thống về sục khí bể nổi, đưa cái chất rắn ô nhiễm lên trên cái bề mặt của chất nước thải và thu lại. Tôi xin đi vào cái nhóm công nghệ thứ nhất là nhóm các cái công nghệ về màng Thì công nghệ màng RO là công nghệ có cái màng thì nó có chia làm nhiều loại. Tuy nhiên RO là công nghệ màng
tiến bộ nhất và có cái hiệu quả lọc tốt nhất, lọc được các cái chất gọi là tạp chất, ion, vi khuẩn và các chất hoàn toàn trong nước, vì cái lỗ màng á nó là nhỏ nhất ạ. Công nghệ RO thì hiện nay là chúng ta thấy ở nhà chúng ta thì bao giờ trong cái gọi là cái hệ thống lọc nước á, thì cũng có một cái cục cuối cùng là cục RO, là vì RO là màng lọc mà siêu nhất, nhỏ nhất, cho nên là nó cũng là nhạy cảm nhất, và nó sẽ phải là cái đoạn cuối của cái hệ thống màng thì nó mới chống cái chuyện là bị tắc màng ạ. Công nghệ này dựa trên cái nguyên tắc đó là màng bán thấm ngược, là nó dùng áp suất để đẩy nước qua màng, và trong khi đó thì do cái lỗ màng nhỏ thì sẽ giữ lại các chất ô nhiễm lại màng. Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ này thì ưu điểm lớn nhất đó là nó là công nghệ có khả năng lọc hiệu quả nhất các cái chất ô nhiễm trong nước, và mô đun nhỏ gọn, dễ lắp đặt, và thậm chí lắp đặt xong thì có thể di dời từ địa điểm này sang địa điểm khác, và công nghệ tiên tiến luôn được cập nhật. Tuy nhiên nó có cái nhược điểm đó là giá thành đầu tư cao và cái hoạt động áp suất cao, cho nên là cũng cần cái điện năng tương đối lớn và dễ tắc nghẽn, do là nó rất là nhạy cảm. Mình tưởng tượng giống như mà da của mình mà da càng mỏng thì nó càng dễ bị ảnh hưởng với bên ngoài á, bị tắc á, thì đại là vậy. Ứng dụng của RO hiện nay là như các công ty mà WF làm cùng á, thì đã ứng dụng trong cái việc mà tái chế nước thải dệt nhuộm. Nước thải dệt nhuộm các anh chị, các quý vị biết là nó rất là ô nhiễm, nhưng mà RO được áp dụng ở khâu cuối cùng để lọc nước, đảm bảo ra là tiêu chuẩn nước quay lại được sản xuất cho dệt nhuộm. Tiếp theo, công nghệ tiếp theo là công nghệ màng lọc nano. Thì công nghệ này là lỗ lọc cũng rất là nhỏ, từ 0,1 nano đến 1 nanomet, và có khả năng giữ lại hầu hết vi khuẩn. Thì nó cũng là thuộc công nghệ màng, nhưng mà nó là được lắp song song hoặc là trước RO. Thì công nghệ này thì giá thành nó rẻ hơn RO, nhưng mà đồng thời thì nó cũng là màng mà, cho nên nó cũng rất là dễ tắc và được áp dụng rộng rãi trong việc tái sử dụng nước thải như dệt nhuộm và thực phẩm. Mình đi công nghệ màng tiếp theo ạ. Công nghệ màng vi lọc. Vi lọc thì cái lỗ lọc nó sẽ rộng lớn hơn một chút so với màng nano ạ. Và nó là có thể lọc được phân tử nhỏ và mầm bệnh, vi khuẩn. Thì nó được dùng để tái sử dụng cái nước thải có nồng độ ô nhiễm thấp. Nếu như mà cao là nó không nó cho đi qua hết ạ. Và nó không có áp dụng lọc được chủ động như là RO. Và nó sẽ được dùng chủ yếu là bổ trợ thêm cho các cái màng trước, màng bao gồm màng RO và màng nano ạ. Công nghệ cuối cùng ở trong màng á, là công nghệ mà lọc siêu lọc. Thì cái mao mạch dẫn của siêu lọc thì cũng là từ 0,1 đến 0,001 micromet, và nó tương tự các cái công nghệ màng khác, nhưng mà thường á, công nghệ UF này được lắp trước công nghệ RO để mà lọc sơ bộ, lọc sơ cho RO ạ. Một cái công nghệ mà cải tiến của các nước nữa đó là công nghệ về gọi là màng lọc sinh học ạ. Màng lọc sinh học thì kết hợp cái nguyên lý là xử lý sinh học và xử lý lọc màng trong cùng một cái công nghệ màng. Tức là người ta đưa đưa cái màng vào trong cái bể lọc hiếu khí hoặc kỳ khí để mà kết hợp cái lọc sinh học. Thì chính vì vậy mà cái công nghệ này nó có cái ưu điểm đó là lọc được nước thải hoạt động ở độ bùn cao và các cái nước thải có hàm lượng vi sinh vật cao, vi khuẩn, coliform hay E. coli á. Và nó do kết hợp được hai cái quá trình lọc trong cùng một cái bể lọc, cho nên nó tiết kiệm diện tích và không gian. Thì chính vì vậy mà màng lọc sinh học ấy, thì hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong cái xử lý nước thải có hàm lượng vi sinh cao, như là nước thải sinh hoạt, nước rỉ rác, chế biến thủy sản và thực phẩm. Thì là nó rất phù hợp, tại vì trong này đó có nhiều cái vi sinh để mà cái màng lọc này nó phát huy cái xử lý sinh học. Tuy nhiên nó cũng có cái nhược điểm đó là chi phí hóa chất để rửa màng ạ. Mình đi qua cái công nghệ tiếp tục, đó là công nghệ điền phân ạ. Công nghệ điền phân là công nghệ sử dụng dòng điện
để mà tạo ra các ion trong nước thải, và từ đó tạo ra nước có độ tinh khiết cao. Thì nó có cái đặc tính hoạt động đó là nó kết hợp nó cùng với cái dòng, khi mà cái dòng điện đi vào nước thải thì nó kết hợp trao đổi các cái ion cation và anion với cái ion trong nước thải, để sau đó thì hai cái gốc H và gốc oxit hydro oxit kết hợp với nhau thành nước và trở lại đưa thành nước tinh khiết. Thì công nghệ này thì là nó áp dụng trong nhiều hệ thống và đưa ra nước gần như là siêu tinh khiết, nhưng mà cái chi phí đầu tư và bảo dưỡng cao, và nó được ứng dụng hiện nay là trong các cái ngành, đặc biệt là ngành xi mạ. Vì xi mạ là nó có trong nước thải, nó có nhiều cái hàm lượng ô nhiễm kim loại, và nó rất là hút với các cái ion điện tử. Và như vậy thì công nghệ xi mạ này, công nghệ dược phẩm, nghiên cứu và thí nghiệm đều sử dụng công nghệ này để tái sử dụng nước thải. Mình đi tiếp công nghệ tiếp nữa. Đây là một ví dụ, có thể các anh chị cũng thắc mắc là mình đi tiếp. Mình đi tiếp xong một công nghệ trao đổi ion trước khi đi vào ví dụ ở doanh nghiệp ha. Công nghệ trao đổi ion là trao đổi các ion với nhau dựa vào cái hạt nhựa gọi là hạt resin á. Và sau một thời gian sử dụng cái công nghệ này ấy, thì là cần phải tái sinh cái hạt nhựa, tức là cơ bản là các cái ion cation nó bám trên hạt nhựa, nó làm cái hạt nhựa nó không có tính năng để mà trao đổi ion nữa, thì cần phải gạt bỏ cái thành phần đó, là gọi là tái sinh hạt nhựa. Thì cái công nghệ này nó được áp dụng được khá nhiều ở nhà máy nhiệt điện, sản xuất thiết bị nhôm, kim loại, vi mạch điện tử, ngành dược, bệnh viện, phòng thí nghiệm và làm mềm nước lò hơi, nhờ cái tính năng trao đổi các cái hạt ion á. Thì công nghệ này nó có ưu điểm đó là loại bỏ các ion gây ô nhiễm trong nước triệt để, như là các hợp chất kim loại nặng và chất phóng xạ, và cũng là thành phần thu hồi được kim loại rất là tốt. Nó làm mềm nước ở độ cứng từ 150 mg trên 1 lít trở lên, và cũng linh hoạt trong áp dụng trong việc là nâng cấp mở rộng. Nhưng nó có nhược điểm là chi phí đầu tư cao và phải hoàn nguyên và thay thế các hạt ion định kỳ, thường là sau 2 năm. Và đây là một số hình ảnh cụ thể ở các nhà máy mà đã áp dụng là đưa cái công nghệ ion vào trong cái xử lý nước thải kết hợp với các công nghệ khác. Thì tôi xin trình bày một cái ví dụ thực tế tại nhà máy dệt may, dệt nhuộm á, là họ đã áp dụng cái sơ đồ công nghệ này để mà xử lý tuần hoàn nước thải. Nó sẽ bao gồm bắt đầu là bằng là lọc UF, sau đó là hệ thống làm mềm nước bằng trao đổi ion ạ. Thì do vậy là thường là mình sẽ trong các cái nhóm công nghệ lọc nước á, thì nó sẽ kết hợp với nhau để mà tối ưu hóa cái hệ thống lọc nước, và đồng thời nữa là giảm chi phí vận hành và thay thế. Công nghệ tiếp theo là công nghệ hóa hơi ạ. Công nghệ hóa hơi là bản chất là nó dùng cái công nghệ chuyển nước thải từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi, và trong đó các chất hữu cơ, chất rắn và các chất ô nhiễm được tách ra và loại bỏ. Thì công nghệ hóa hơi nó dựa trên nguyên tắc là tăng nhiệt độ trong bể chứa nước thải, và đến một cái nhiệt độ đủ cao thì nước thải sẽ bay hơi, và chất lỏng chứa trong cái chất ô nhiễm sẽ được cô đặc lại, và hơi thì sau đó được thu gom lại và làm lạnh để chuyển thành nước. Thì như vậy công nghệ này nó thu hồi cực kỳ triệt để. Thì thường ví dụ như các cái công nghệ màng mà tôi vừa trình bày ấy, thì nó có cái nước thải, dòng thải ra sau khi lọc á, nhưng mà công nghệ này thì nó không có dòng thải luôn, thì nó hiệu quả xử lý rất là cao. Và tuy nhiên á, nó lại cũng dính đến cái phần giá thành và chi phí bảo dưỡng cao. Thì hiện nay trong thực tế tại Việt Nam thì công nghệ hóa hơi được sử dụng cho nước thải mà rất là khó xử lý, tức là xử lý các biện pháp khác đều không áp dụng được, thì người ta sẽ xử lý cái nước này với cái lượng tương đối nhỏ. Và nước thải như xi mạ, sản xuất thực phẩm bị nhiễm mặn, nước thải có hàm lượng muối cao và cần phải xử lý triệt để các cái dòng thải ra của hệ thống lọc màng. Đây là ví dụ thực tế tại một nhà máy xi mạ tại Việt Nam. Nhà máy này đóng ở miền Nam. Thì là họ áp dụng hai công nghệ lọc màng và công nghệ hóa hơi. Thì sau khi mà lọc hóa hơi xong á, thì nước thải còn lại họ vẫn sợ có ô nhiễm, cho nên họ áp dụng các công nghệ RO. Thì cái nước thải sau RO á, là nước có thể dùng lại trong sản xuất
của nhà máy, đạt độ tinh khiết cao. Và đây là một ví dụ khác áp dụng kết hợp hai công nghệ RO và công nghệ hóa hơi ạ. Tại một nhà máy dệt nhuộm thì nó thu được là 98% lượng nước thải. Thì ở đây cụ thể này, tức là cái hệ thống RO là chạy trước. Cái hệ thống RO chạy trước và sau RO thì nó có một cái dòng thải. Thì cái dòng thải này được đưa vào cái hệ thống hóa hơi. Tại vì cái dòng thải này lúc này nó chỉ khoảng là, ví dụ như nhà máy có 1.000 mét khối nước thải hàng ngàn mỗi ngày ha, thì cái dòng thải này ra nó chỉ đâu đó khoảng là 200 mét khối nước thôi, 200 mét khối nước thải sau cái RO, và cái 200 mét khối này sẽ đưa vào hệ thống hóa hơi, và hóa hơi thì thu lại được thêm 8% nữa, thành ra cái lượng bùn thải nó sẽ chứa đâu đó khoảng 2% thôi. Ví dụ như lọc 1.000 mét khối một ngày đêm thì thu lại khoảng được đâu một lượng khoảng 200 kg cái bùn thải này 200 kg. Vâng. Cuối cùng là công nghệ về bể nổi, sục khí với bể tuyến nổi. Thì cái nguyên lý của công nghệ này đó là áp dụng công nghệ hóa lý kết hợp với sục không khí vào trong cái nước để mà tạo áp lực cao, và dùng cái hóa lý để mà keo tụ lại cái chất được đẩy lên trên á. Thì như vậy là chất rắn và chất lỏng được tách ra. Chất rắn là chất gây ô nhiễm và nó sẽ đẩy cái chất rắn ô nhiễm cùng với không khí đi lên trên cao, và người ta sẽ dùng cái phễu để mà thu lại cái chất rắn này thành bùn. Thì cái hiệu quả của cái này là nó có cái tốc độ nổi gấp 5 lần so với cái lắng. Thường là nước thải hiện nay chúng ta thường sử dụng công nghệ lắng, nhưng ở đây là dùng là bể nổi sục và sục khí lên trên. Thì cái ưu điểm của công nghệ này là loại bỏ hầu hết TSS, tức là chất thải rắn hòa tan nổi và BOD đồng. Nhưng mà đối với các cái công nghệ này đều có cái chi phí đầu tư và bảo dưỡng cao. Thì công nghệ DAP được sử dụng đặc biệt nhiều trong ngành giấy và ngành chế biến thực phẩm ạ. Vâng. Thì đó là 4 cái nhóm công nghệ chính mà hiện nay là trong các cái ngành mà gây ô nhiễm có nguồn nước thải lớn đều đã tiến hành thực hiện tại nhà máy. Mặc dù mà có thể nói thì là do kinh phí đầu tư và bảo dưỡng cao á, cho nên là cái bài toán kinh tế là bài toán mà rất đau đầu đối với chủ nhà máy, và thường họ sẽ dưới một cái áp lực nhất định từ nhãn hàng, từ thị trường quốc tế thì họ sẽ áp dụng. Ví dụ như ở đây cụ thể là nhà máy, các cái hệ thống nhà máy bia đa phần họ đã quay vòng nước sản xuất rồi để mà giảm khai thác nước trong tự nhiên. Thì tuy nhiên là về do cái bài toán kinh tế nó chưa có hiệu quả, cho nên là cái công nghệ tái chế nước thải nó vẫn công nghệ tái chế nước thải nó vẫn đang còn hạn chế. Thì tôi xin mạnh dạn đề xuất một số cái giải pháp, 3 nhóm giải pháp mà sáng nay rất nhiều đại biểu đã nhấn mạnh. Nó đi vào phần quản trị và khung pháp luật của nhà nước, thị trường và tài chính, và cái giải pháp về thay đổi nhận thức và hành vi. Thì cái phần mà quản trị và khung pháp luật đấy thì chúng ta cần phải xác định đối với cái phần nước thải là phải là đưa ra cái phạm vi áp dụng ưu tiên, chứ không thể một nước mà mình chính phủ sẽ rất là cẩn trọng đối với nước thải công nghiệp, và chính vì vậy cái áp dụng nó sẽ phải từng bước một, nó sẽ là đồng bộ với các cái năng lực quản lý về nước thải. Ở đây là xác định ưu tiên theo khu vực, theo ngành, theo dự án gây ô nhiễm nước. Ví dụ như là hiện nay chúng ta biết là lưu vực sông nào ô nhiễm nhất ạ? Sông Hồng đúng không ạ? Sông Hồng ô nhiễm nhất, tiến đến là sông Đồng Nai. Thì mình cứ thấy rằng là chỗ nào công nghiệp nhiều á, tập trung đông dân cư là ô nhiễm nhất. Thì chính vì vậy mà nên chăng chúng ta trong cái phạm vi áp dụng và khung pháp luật sẽ ưu tiên những cái lưu vực sông ô nhiễm nhất. Ngành ô nhiễm nhất, ngành dệt nhuộm ạ, ngành hóa chất, ngành nào nữa ạ? Nuôi trồng, chế biến thủy sản, thức ăn, giấy đó. Và dự án gây ô nhiễm, ví dụ như dự án có quy mô quá lớn thì buộc phải có trong cái xây dựng dự án cần phải có cái giải pháp đề xuất luôn về việc là tuần hoàn nước thải. Vâng.
Cái bước tiếp theo nữa là đặt mục tiêu ạ. Giống như cái tinh thần mà sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi, chúng ta không thể chuyển một cái mô hình, một cái lý thuyết, một cái mong muốn đi vào hành động nếu như chúng ta không có đặt mục tiêu. Và mục tiêu ở đây không phải là mục tiêu quá tham vọng để mà chúng ta chỉ có thể năm nào qua năm khác chúng ta đi rà soát và không đến đâu, mà mục tiêu nó phải rất là sát thực tế. Ở đây cụ thể là chúng ta bắt đầu từ con số là năng suất nước của chúng ta rất là thấp. Chúng ta sẽ cố gắng nâng lên ở tiêu chuẩn là trung bình của vùng. Ví dụ như vùng đang có năng suất nước là 10 đô la cho một cái mét khối nước, còn chúng ta năng suất nước là 3 đô la. Chúng ta có xác định được trong vòng đến 2030 chúng ta nâng được cái năng suất nước của chúng ta lên đến mức của vùng hay không? Thì những cái mục tiêu như vậy thì sẽ giúp chúng ta có hành động kịp thời và gọi là cùng có cái nỗ lực cùng nhau để mà đạt được cái hành động đó. Hoặc là cái tỷ lệ nước tái sử dụng. Về cái mặt thực thi á, thì như tôi trao đổi đó là một cái lo lắng hiện nay của chính phủ trong cái việc mà cho phép tái sử dụng nước công nghiệp, đó là lo ngại rằng là khi mà năng lực quản trị, năng lực giám sát của nhà nước không có đi đôi, không có đủ mạnh á, thì các doanh nghiệp, cộng đồng sẽ đâu đó sẽ tìm cách đưa cái nguồn nước thải mà vốn là trên giấy tờ là xin tái chế đi vào lòng đất. Thì đó là cái quan ngại mà hoàn toàn chúng ta có thể hiểu được, đứng trên quan điểm lập trường của cơ quan quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy về mặt thực thi thì cần phải tăng cái năng lực quản trị, giám sát và áp dụng công nghệ vào dữ liệu đo lường và các cái sensor, hệ thống sensor hiện nay rất là tốt để chúng ta quản lý, nhà nước có thể quản lý tốt hơn cái việc xả thải ra nguồn nước và ra đất. Và đồng thời là đảm bảo cái sự thống nhất và liên kết giữa các văn bản pháp luật để tạo điều kiện cho cái kích thích khuyến khích tuần hoàn nước. Cái nhóm giải pháp thứ hai là nhóm về thị trường tài chính. Về thị trường tài chính thì là cái câu chuyện tài chính thì hiện nay là thực sự mà nói rằng là các cái doanh nghiệp mà chúng tôi làm việc cùng á, thường họ rất khó khăn khi mà để mà huy động đủ tài chính cho một dự án tái chế nước. Chẳng hạn họ cần 1 triệu đô, nhưng mà 1 triệu đô này không có thể hoàn vốn được trong 5 năm. Thì cái câu chuyện là huy động tài chính, và ở đây là tài chính xanh, tài chính ESG thì là một câu chuyện mà cần phải có sự hỗ trợ từ các cái ngành tài chính, tìm kiếm nguồn tài chính hỗn hợp PPP, kích thích cung và cầu của thị trường cho sản phẩm nước tái chế. Thì ở đây là cái phần định giá là cái phần quan trọng ạ. Hiện nay cái giá nước trong cái sản xuất công nghiệp nó thấp và không khuyến khích các hành động tái chế. Bởi vì ví dụ giống như là nước mua vào khoảng 12.000 mét khối, và cái công nghệ mà để mà vận hành cái hệ thống tái chế là nó đã tốn mất là thường là trên 20.000. Vậy thì tính nhanh thôi đã thấy rằng là người ta không thể có lời, không thể thu hồi vốn đầu tư từ cái hệ thống tái chế này. Thì do vậy là cái để mà khuyến khích tái chế thì cần phải có cái cơ chế định giá thuế phù hợp cho nước sạch và nước thải, đồng thời là lên khung giá cho sản phẩm nước tái chế, bùn sinh học và năng lượng thu hồi từ nước thải để khuyến khích đầu tư. Cái nhóm thứ ba là nhóm về nhận thức và hành vi. Nhóm này cũng rất là quan trọng, tức là nhận thức về nước. Hiện nay chúng ta thấy rằng là mặc dù là dân là mong muốn là nước mình uống là sạch, nhưng mà hầu như người dân cũng không biết rằng là mình có thể nhiễm bệnh từ nguồn nước. Và hệ thống lọc hiện nay cũng không thể lọc được các cái vi khuẩn và vi sinh vật đâu. Thành ra là cái nước, ví dụ như nước thải sinh hoạt của mình ra mà không được xử lý, chảy ra nguồn sông, rồi là bắt đầu là công ty, nhà máy nước lại lấy nước từ sông, nước mặt để mà cung cấp nước cho chúng ta qua một hệ thống lọc tương đối là đảm bảo tiêu chuẩn thôi, nhưng mà các cái chất ví dụ như là ô nhiễm mới CEC thì không lọc được. Chúng ta vẫn uống vi nhựa vào trong nước, trong cái vòi nước của chúng ta là vi nhựa thì vẫn hoàn vi nhựa, không lọc được vi nhựa. Hoặc là các cái chất về gọi là bảo vệ thực vật, nếu như vào trong nước không lọc được, khó lọc. Thì đó là những cái nhận thức mới về nước, và thúc đẩy vào doanh nghiệp và cộng đồng có hành động gìn giữ tài nguyên nước. Xả thải nước, xả ô nhiễm vào nước là một cái phải hiểu rằng đó là một cái có tội đối với cộng đồng, với thế hệ tương lai, và cẩn trọng với các cái hóa chất và chất ô nhiễm đưa vào dòng thải. Đồng thời là đẩy mạnh cái thu thập và công khai dữ liệu về nguồn xả nước thải,
thu hồi và tái sử dụng nước theo ngành và khu vực lưu xong, để từ đó chúng ta khuyến khích một cái sự gọi là cạnh tranh lẫn nhau giữa các khu vực. Và đồng thời nữa là xây dựng niềm tin và sự chấp nhận của xã hội đối với nước thải tái chế. Thì khá là dài và tôi xin kết thúc cái phần trình bày của tôi ở đây ạ. Vâng, cảm ơn bà Hoàng Thị Thanh Nga đã chia sẻ cái thông tin về công nghệ tái chế nước thải công nghiệp. Sau đây tiếp theo chương trình xin kính mời ông Takuchi Takashi, giám đốc hành chính của Aeon Việt Nam, chia sẻ về cách tiếp cận môi trường xã hội quản trị tại các chuỗi bán lẻ. Vâng, xin kính mời ông ạ. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Takeuchi Takashi from Aeon Vietnam. Thank you for having me today. Before I start my presentation, please allow me to very quickly introduce about Aeon. Aeon is the largest retailer in Japan, and here in Vietnam, we first established our first shopping mall in Ho Chi Minh. So it's been already 10 years. And here in the north, I hope you have a chance to once visit our shopping mall in Long Bien. So how Aeon wish to be? We wish to be a company that create a future lifestyle full of smile, like this photo, and growth with the society and enrich people's lives, which is aligned with our ESG policy, which I'll talk about later. Okay, myself as Chief Administrative Officer of Aeon Vietnam and my team, how we tackle with ESG. We first determine our goals to establish a plan for sustainable development, focusing on three main pillars. One is society in people, people for people and society. And number two, P for planet, environment and planet for environment. And third, P for profit and economics in cohesion with the corporate operations chain. So what is important here is that our ESG strategy is very aligned with our core business for us, which is our retail business. So today, my presentation has four main contents. First, I will briefly introduce about, once again, Aeon in Vietnam and our vision. Second, I will take you through some factors that drive the importance of ESG, especially in retail industry in Vietnam. Third, by sharing about Aeon's best practice in promoting circular economy, I hope that you will be inspired to lead the changes within your own company and sector. And finally, my closing message. First, let me briefly take you through Aeon principle and business. Our Aeon basic principle is one, pursuing peace, respecting humanity, and contributing to local community. We always try our best to bring the best value to our customers. So this is our principle. Next is about our Aeon Group in Vietnam. In Vietnam, we have 8 group companies operating in several sectors of retail business, which include shopping mall and supermarket. We have a very large shopping mall, as you may know, and we have a small size, mid-sized supermarket, and we also have a convenience store, our smallest business. And we also export Vietnamese goods like banana, lychee to Japan, and we also have a finance service. We aim to fully leverage our group synergy to maximize our business. Next is about our Aeon Group, including Japan, green transformation strategy.
We focus on 5 strategies. One, we visualize the reduce, reuse, recycle model to reduce our burden of a private brand, which we call top value product. Secondly, with strength of AEON's network of more than 20,000 stores in Japan, we implemented PET plastic project. Thirdly, we solve problem of food waste at each stage from the distribution to sales, end to end. And fourthly, we have trying to develop green enterprise based on sustainable consumption. And the fifth is to create AEON space to be a hub for the community. And what is our strategy in Vietnam? Vietnam has marked its top importance to AEON Group strategy beside Japan as the second mother market. Therefore, we focus on accelerating the development of commerce facility and the many formats, from large shopping mall to small convenience store, to meet the needs of local customers. Develop original products that are proudly made in Vietnam, encouraging the digital transformation to modernize the local retail industry through our e-commerce. To realize that journey, we are willing to challenge ourselves to offer new values to local customers. What is our AEON sustainability direction? In Vietnam, our sustainability direction is based on the 3P model. One is planet, 2, profit, and lastly, people. Through retail business, which is our core business, we expect to, pillar 1, planet pillar, reduce the business impact into the local environment. And number 2, our profit pillar, contribute to Vietnam long-term and sustainable economic growth. And lastly, people's pillar, which is to promote the diversity, inclusion of the local society. AEON Vietnam growth is for the people's growth in Vietnam. Next, let me explore why ESG has become more and more important, especially in the retail industry. The rising of ESG in Vietnam. Joining here today is all experts in driving sustainable in Vietnam, so I'm quite sure that you all know about this term. ESG is a set of 3 standards to measure the sustainable development, orientation, and activities of businesses. It has marked its significant and received widespread attention, not only from business, but also from the entire society in realizing Vietnam's commitment at COP26. In this slide, I would like to focus on 3 shifts for ESG in retail industry. One is shift in consumer generation, especially in generation Z, and shift in consumers' attitude toward green. And lastly, shift in Vietnamese regulation landscape towards sustainability. Okay, what is the 3 shift for ESG in retail industry? Today, more Vietnamese consumer prefers green product. One of the surveys shows that on sustainable consumption found that 84% of Vietnamese consumers are willing to pay more for environmental friendly product. And another survey found that 58% stopped buying from non-ethical brands. The second shift is Vietnamese consumer generation, what we call Generation Z. The Generation Z born from 1997 onward accounts for 25% of Vietnam labor force. According to McKinsey in 2023, business needs to catch up with the demand for new standard, which is healthier and more sustainable product.
Meanwhile, Nielsen found that engagement with the booming Generation Z, business needed to tackle on the concerns on CSR, environment, and gender equality issue. Another shift for it is the ESG in the industry. As shown on this slide, here is a study about Vietnam ESG readiness report by PwC in 2022. It summarized at glance about Vietnam's key ESG legislation, policy, development, and regulations, in which two policies that are most relevant to us. The retail industry include, number one, National Environmental Protection Strategy, which tackle greenhouse gas. And number two, National Green Growth Strategy from 2021 to 2030, which promote sustainable consumption issue. Aeon, when operating in Vietnam, we not only aim to bring the Japan standard service and product, but we also desire to create positive changes for local communities. Now, in my part 3, I will take you through how we promote circular economy in your daily operations. Circular economy approach. Circular economy is one of the key strategies to implement sustainability within our business. At Aeon Vietnam, we approach under 3R method. 1, reduction. 2, reuse. And 3, recycle. Each approach, I will showcase one signature project of Aeon Vietnam. The first is reduction. Purchasing product is a key action of customers in supermarket. Therefore, the supporting facilities such as plastic bag is necessary. At Aeon, our shopping bag is made from biodegradable plastic material. However, too many biodegradable plastic still can harm to the local environment. To support our customer to switch to eco bag easier, many initiatives have been carried out, such as 1, rent bag program. Deposit to rent eco bag at cashier counter. Refund when return the bag at next shopping time. Number 2, no plastic bag day. This is a trial to stop providing bioplastic bag 1 day a month in our semi-self cashier. And number 3, no plastic bag incentive. Incentivize directly in the receipt of any customer not using bioplastic bag. Our goal is to, by 2030, 80% of Aeon customers refuse plastic bags. This can support consumers and retailers to prepare better for the changes in regulations relating to plastic bag in the future. Until this year, Aeon already prevented an equivalent of 6 million bioplastic bags into the local landfill. Reuse approach. One of our business segments is specialty store, in which we have Aeon Bicycle, specialized in cycling product. We knew that there are many local children who cannot afford a bicycle. And we also knew many customers have the demand to share the resources. Therefore, we, as a community hub role, decided to connect demand and supply. Using our specialization in this year, we gave 40 old bikes a new look. And these 40 bikes already started the new life purposeful. By doing so, we not only extend the product life cycle, but we also distribute resources evenly to where needed it most. And the customers, they also love to be a part of this solution. And recycle. Last but not the least, in the recycle approach that we are giving a trial,
As you may know, one of the byproducts of retailers like us is food waste. Food waste can come from many sources, such as on-site using, cooking process, selling and storing process. Consumable food waste can be easily used as animal feeds, keeping its original purpose. However, for unconsumable food waste, most likely it will be ended up in landfill. At E.ON, can you slide back the page? Okay. Recycle page. Yes, that one, yes. At E.ON, we believe every waste is a new kind of resources. Therefore, we are on trial to give food waste a new life. By recycling unuseful waste such as fish bone, fruit peels, damaged vegetable, it becomes tree compost. This compost will be then used to fertilize the trees in our campus that we planted since opening of the store. By doing so, we recognize astonishing result when 70–80% of food waste has disappeared, and 22% left becomes useful again. We are in the process of expanding and multiplying these initiatives wider in our system. Next page, please. I have just showcased 3 in many initiatives that E.ON is implementing under the approach of circular economy. Before closing my presentation, I have a final message. When it's just one bag, one bicycle, one piece of food waste, the risk is very minimal. But when it's no longer one, but 100, 1,000, million, the risk is also escalating. To us, sustainability is today's issue that need today action. No need to wait for the perfect moment to act. However, at E.ON, we believe complicated issues can be tackled with the power of multiple efforts. Multiple efforts can come from each companies or businesses, each sector or industry, or even from each of us in this conference room. I hope that my presentation today has inspired you on the journey of sustainable growth. Let's together fostering changes toward the long-term growth for Vietnam from today, from you. Thank you very much. Tôi xin phép được đứng gần với khán phòng hơn để bây giờ chúng ta sẽ có cái phiên thảo luận khoảng đến mấy giờ Quyên nhỉ? Phiên trao đổi hỏi đáp đến mấy giờ ta? Mình sẽ nghỉ 3:15 ha. Vâng. Vừa rồi chúng ta đã nghe 3 bài trình bày từ đại diện UNEP, WWF và E.ON. Thì tôi xin mời các đại biểu các cái câu hỏi đáp để làm rõ hơn, hay là muốn tìm hiểu hơn về các thực hành của các cái chia sẻ trong cái phần trình bày của đại biểu ạ. Thôi thì bây giờ chắc là các anh chị đang mới gọi là huy động lại tìm câu hỏi, cho nên là ban tổ chức cũng muốn là có một số câu hỏi từ phía các diễn giả, từ các đại biểu tham gia online. Trước tiên thì tôi muốn có câu hỏi cho tiến sĩ
Mustard Mammoth thì tiến sĩ đã trình bày cái khung về tuần hoàn kính, và tôi muốn ông chia sẻ hơn về cái gọi là các cái quốc gia nào đã đạt được cái mô hình kinh tế tuần hoàn ở cấp đồng bộ, và các bài học thành công từ quốc gia, để mà Việt Nam là một đất nước thì là tương đối là có bây giờ đang bắt đầu cái chương trình lên kế hoạch hành động thì có thể học hỏi ạ. Xin mời câu hỏi chia sẻ từ ông Mustard ạ. Thank you. So basically, if we talk about the overall country, I don't see that there's any single country who have achieved the holistic way circular economy. However, in different sectors or different ways, the many countries have a very good examples. For example, Japan. Now, Japan started its Sound Material Society like a program in 1990s, or even before that, like 1960s and 70s, when there was a huge pollution issues, air pollution, water pollution, because of these industries and so on. So basically, initially, they put the voluntary measures in place. All the industries come together, and then those voluntary measures become the mandatory under the government laws and so on. And then later on, if you even just example, look on the per capita consumption of plastics is very high in Japan. But if you look on the recycling or the littering is minimum in Japan, like the littering or leakages to the oceans and so on, if you compare to other countries. So in other countries, maybe the plastic consumption is low, but still the littering or leakages is very high. So basically, this full infrastructure of extended producer responsibility, consumer behavior, segregation at source, recycling, and so on is very important that we can learn from Japan. Now, coming to the Korea, for example, the knowledge-based economy. So Korea put a lot of like knowledge and so on. So the green jobs. So even whether you talk about the electric mobility, you talk about the energy sources and so on, that Korea has progressed quite well in that models of circular economy on the knowledge-based economy. Then, for example, if we move to China, again, if we look on the transition of from the pollution-free China over the 20 years, it has been remarkable. So again, as I mentioned, there's a direct linkages between the resource efficiency and wastage and pollution and the circular economy. So that's how the China is creating nature-based solutions, and that's quite interesting examples to look also from China. But Vietnam, as I see that I've been working in Vietnam for last I think more than 20 years, starting my project in Binh Dinh, where we try to do the wastewater reuse and in the sugar industry. And then working with the Vietnam Cleaner Production Center, we try to make it more that how we augment the water by utilizing the rainwater, wastewater, and so on. So I think Vietnam also is a very good example for this waste management or wastewater management from the resource augmentation point of view. And as now we see the circular economy is becoming like second biggest after the open markets in 1980s, Doi Moi 1. So like a Doi Moi 2 is circular economy in Vietnam. I think more emphasis should be on the knowledge-based economy, that how the green jobs, green skills can help not only to create the economic through the knowledge or the service, but more also to fill the gaps where the green skills are required. So I think in that way, we can really work together with Vietnam on this green jobs and green skills and knowledge-based economy for circular economy. Thank you. Cảm ơn ông ạ. Và cái phần trả lời của ông đã đưa ra các cái gọi là câu chuyện thành công của các quốc gia, và các quý vị thấy rằng là câu chuyện thành công ở rất gần chúng ta ạ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam luôn ạ.
và không phải là xa xôi ở phương Tây đâu. Thì kinh tế tuần hoàn và ông tiến sĩ cũng bắt đầu câu chuyện từ cái việc gọi là xử lý rác thải sinh hoạt của Nhật Bản. Thì tôi cũng xin gọi là liên hệ luôn với cái đại diện từ công ty Aeon Nhật Bản. Thì xin ông chia sẻ những cái thực hành nào từ những thực hành tốt nào từ Nhật Bản mà công ty đã mang qua Việt Nam để mà chúng tôi được học luôn cái kinh nghiệm của Nhật Bản ạ. Okay, thank you for your question. The best practice we learned from Japan, I think I'm pretty proud to say, is how we try to reduce plastic bag. In Japan, we started our program to reduce the plastic bag back in 1991, more than 30 years ago. At that time, no customers refused to use plastic bag. But after 30 years, today, 80% of Aeon customers now refuse using plastic bag. So the lesson learned is that it takes time, and we need to enlighten our customers. But we want to be the front runner for these activities. And here in Vietnam, when we first our plastic bag program 10 years ago, only a few 1 or 2% refused to use plastic bag. Today, 7%? Yeah, it's still 7%, but we are making progress. So what we learned is to be patient and keep enlightening, educating our customers, and customer will understand and be prepared for the future. Thank you. Và như vậy thì ông vừa chia sẻ về cái gọi là nâng cao nhận thức của người tiêu dùng ở ngay tại các cái siêu thị của Aeon để mà giảm cái nhu cầu và cái khao khát mong muốn được cầm ngay cái túi ni lông rất là tiện lợi để đem về nhà, đem hàng hóa về nhà. Và vậy thì cái phương pháp cái gọi là cái giải pháp nào mà rất là khác biệt mà Aeon đã áp dụng để mà đạt được cái mốc ngày hôm nay, tức là 10% người dùng ở tại Việt Nam đã từ chối sử dụng túi ni lông ạ? Cái gì là cái phương pháp, cái giải pháp nào mà đã khác biệt để giúp Aeon đạt được cái thành công như hôm nay ạ? Thank you. Another good question. What we think is the difference from other company, what is the uniqueness is that we put customers first, meaning that we don't force our customer to use the plastic bag. We design a program so that our customer can easier. Yeah. So yeah, we lent our bag. We have a rent bag program. So we rent a bag. So when the customer comes to the shop without eco bag, they can easily rent a bag. That makes our customer easier to participate in our less plastic bag program. I think that was one differentiator for us. Thank you. Thank you a lot. Xin mời có câu hỏi khác từ quý vị đại biểu ạ. Okay. Hi, Florian. Thank you very much. Thank you very much. Also the details from Aeon, and I'm a not daily visitor, but quite often as I live in Long Bien. I like the quality, but I have a problem with the plastic. Not in particular only Aeon, because you speak also for others retailers. We talk about the plastic bags at the cashier I get back home. That's one thing. But I bring back home the plastic bag, which can be biodegradable, recyclable, reusable. I bring my own bag. But the problem is what I have in my shopping bag. This is what I see unrecyclable plastic. Instant noodle, cheese, butter, you name it, peeled banana, stuff like where we have so much of plastic, which is not bad. I heard you talk about the bottles, but we have many others, and you know better than I, they are just the packaging you use for put fruits or vegetable or meat. So I remember from BSF, they told me they have 1,100 recipes for different plastics, so forget recycling. And what do you think, what can be the role of retail? You have the power, it's not the consumer. You put it on the shelf, you also have maybe an influence on the producer. What do you think, what could
be done to reduce that? Just one other stunning number that I had to revise it 3 times. Do you have a notion how many packages of instant noodle are sold every year in Vietnam? It's unbelievable, stunning, 8 billion packages. Can you calculate how many of these plastic bags and things there are? So just, what do you think? What could be done from the retail side? Yes, as Ion, we are responsible as selling the product. So we learn and grow together with the supplier. So I wouldn't say educate, maybe enlightening our customer to be more keen on recycling. And I understand that next year we have a new law, which is called EPR, Enhanced Product Liability. So the supplier will be more responsible for environment from the product. So we have a frequent meeting with the supplier to grow together, to be more environment sensitive. Phương, do you have anything to add? Besides the activity with the suppliers, we also give more information from all the resources from the government supply, which now the Vietnam government also have create many environmental related fund to support the small SME, small suppliers, so that they can have the resources from the finance, from the technology, and the government also create a lot of association, so that for each association they can support technically and the challenges of the industry, like the pet, the portals. They also have the association called PRO Pro, which support the pet manufacturing, the portal manufacturing company to change their manufacturing technology into more green and environment friendly technology. So the government also take initiative to support financially and framework, so that not only each company have to battle by themselves, but they have association, they have the government to support financially and policy in general. Thank you. Great questions and answer. Who else? Có ai có câu hỏi nào với nữ hoàng nước thải không ạ? Ở WWF Việt Nam thì có khá nhiều cái chức vụ mà được gắn với cái công việc của anh em, thì có nữ hoàng rác thải, thì mình được tính là nữ hoàng nước thải, the Queens of Wastewater. Có ai có câu hỏi với cái phần trình bày của WWF không ạ? Gloria, you want to have question? Ok, về nhờ Quyên báo cái phần. Vâng, chúng ta cũng đã vừa thảo luận rất là nhiệt tình về các cái nội dung mà được trao đổi tại hội thảo. Thì ban tổ chức cũng đã bố trí tiệc giải khát giữa giờ để ở cuối phòng. Thì mời các quý vị đại biểu để chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút ạ. Trước khi chúng ta nghỉ giải lao thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ chụp một bức ảnh tập thể để lưu giữ lại những kỷ niệm của cái hội thảo ngày hôm nay ạ. Vâng, kính mời các quý vị đại biểu lên phía trên sân khấu để chúng ta chụp ảnh lưu niệm ạ.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao và quay lại khán phòng vào lúc 3 giờ 30 ạ. Vâng, xin chào kính mời quý vị ạ. Tới đây đúng không?
Quý vị đại biểu, chúng ta quay trở lại phòng hội thảo để hội thảo lại tiếp tục được bắt đầu ạ. Trân trọng kính mời các quý vị quay trở lại chỗ ngồi để hội thảo tiếp tục được bắt đầu ạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn TH, chia sẻ về lồng ghép ESG trong chiến lược phát triển của Tập đoàn TH ạ. Vâng, trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Thanh Thủy ạ. Good afternoon, everyone. Today, I'm very honored to be here to represent TH Group to introduce our how we integrate the ESG within our group. Xin kính chào quý vị đại biểu ạ. Hôm nay tôi rất là vinh dự được đứng đây để chia sẻ cái lồng ghép những cái gọi là ESG của tập đoàn TH trong các quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tôi xin tự giới thiệu, MC cũng đã giới thiệu rồi, tên là Thủy. Hiện tại tôi đang phụ trách mảng phát triển bền vững của tập đoàn. Và hôm nay tôi sẽ trình bày bài chia sẻ, bài trình bày của tôi sẽ gói gọn trong vòng khoảng 15 phút ạ. Như quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình ạ, mỗi một bức ảnh là đại diện cho mỗi một dự án mà chúng tôi đang triển khai. Và cái chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi đều được lồng ghép trong mỗi một hạng mục và dự án chúng tôi đang triển khai ạ. Đối với ESG, khung ESG của tập đoàn thì chúng tôi luôn luôn có 3 cái trụ cột chính. Thứ nhất là từ tầm nhìn định hướng và tư tưởng của nhà lãnh đạo ạ, là luôn luôn tuân thủ các tiêu chí về phát triển bền vững. Bà luôn tâm niệm rằng trân quý mẹ thiên nhiên sẽ cho mình tất thảy, và chúng tôi luôn lồng ghép về trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt cộng với đầu cuối của thế giới để tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất cho đầu cuối của tập đoàn ạ. Thứ hai là từ những tư tưởng và định hướng của bà, từ tầm nhìn định hướng và giá trị cốt lõi của tập đoàn thì dẫn đến chiến lược của chúng tôi như thế nào. Và chắc chắn rồi, chiến lược của chúng tôi sẽ là chiến lược phát triển bền vững, và trong đó có 6 trụ cột chính mà chúng tôi đang phát triển. Từ chiến lược kinh doanh thì chúng tôi sẽ ứng dụng nó như thế nào trong tất cả các hoạt động kinh doanh của tôi, thì lúc đấy chiến lược nó mới trở thành thực thi và mang một tính hiệu quả cao nhất ạ. Vâng ạ, đây là tôi rất tự hào để giới thiệu với các quý vị diễn đàn trong buổi diễn đàn ngày hôm nay.
Đây chính là bà Thái Hương, nhà anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của tập đoàn TH. Bà là nhà sáng lập của tập đoàn. Bà được nhận danh dự là anh hùng lao động, là một danh dự cao nhất của nhà nước Việt Nam dành cho những cá nhân dũng cảm, sáng tạo, tạo ra những sản phẩm tốt, chất lượng cho sức khỏe con người ạ. Bà nhiều năm được đạt giải thưởng của Forbes bình chọn trong top 50 người phụ nữ quyền lực của châu Á và có tầm ảnh hưởng quốc tế ạ. Và trong tầm nhìn định hướng và sứ mệnh của tập đoàn, chúng tôi luôn đặt rất rõ quan điểm không nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hài hòa các lợi ích. Chính những câu châm ngôn như thế này đó thể hiện rằng từ cái hành động và chiến lược của chúng tôi luôn luôn tuân thủ tiêu chí phát triển bền vững ạ. Và từ tầm nhìn định hướng thì chúng tôi đưa ra những cái giá trị cốt lõi của tập đoàn, của sản phẩm, của con người TH. Tất cả mọi thứ đều phải hướng đến cộng đồng, sản phẩm sản xuất ra phải hoàn toàn từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe con người, và cộng với cái tư duy sáng tạo đổi mới để có được những cái sản phẩm xu hướng với thị trường ạ. Và vâng, đây chính là 6 trụ cột phát triển bền vững của tập đoàn TH chúng tôi ạ. Chúng tôi tuân thủ và xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của chúng tôi, và những cái chính sách này nó với hướng tới với mục tiêu 17 chỉ tiêu của phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra để khi mà có những cái khung pháp lý tiêu chí thì hiện tại tập đoàn TH đã ứng dụng cái khung pháp lý tiêu chí đó chính là báo cáo sáng kiến toàn cầu GRI ạ. Một số cái sáng kiến nội bộ và các cái gọi là best practice của TH trong quá trình thực hiện ESG ạ. Tôi cũng mong muốn chia sẻ ở đây rất là nhanh gọn thôi ạ. Đối với bảo tồn đa dạng sinh học thì chúng tôi có những cái văn bản và luật những nội quy của công ty để quy định để bảo vệ như là cấm săn bắt hay là những trồng rất là nhiều loại cây để mình khuyến khích được những loài sinh vật về đây sinh sống ạ. Một số dự án bảo tồn đa dạng sinh học của chúng tôi không chỉ là ở công ty mà còn có những dự án khác nữa, ví dụ như là bảo tồn đa dạng sinh học ở các loại về thảo dược quý. Và liên quan đến như quý vị cũng đã biết là TH là một đơn vị sản xuất bán lẻ ạ. Chúng tôi sản xuất rất là nhiều sản phẩm liên quan đến là các đồ uống. Và một trong những giải pháp mà chúng tôi đưa đến là giải pháp bao bì bền vững. Chúng tôi đưa ra rất rõ 3 cái giải pháp chính. Thứ nhất đó chính là cắt giảm, ví dụ như là nhựa, chúng tôi sẽ cắt giảm những loại nhựa không cần thiết hoặc là giảm trọng lượng của nhựa để làm giảm nhựa. Thứ hai đó chính là thay thế chúng tôi sẽ thay thế những loại nhựa dùng một lần khó phân hủy thành những loại vật nhựa thân thiện, dễ phân hủy với môi trường ạ. Thứ ba đó chính là đây là giải pháp bao bì. Thứ ba đó chính là tái chế ạ. Ngoài cái việc mà chúng tôi cắt giảm hay là thay thế ra thì cái phương pháp bền vững hơn đó chính là giải pháp tái chế. Chúng tôi sẽ có những định kỳ thu gom những cái vỏ hộp giấy để tạo ra những sản phẩm khác như là vở, sách làm từ giấy tái chế, hay là những cái mái lợp tôn cũng sẽ làm từ vỏ hộp sữa, hay là những cái viên gạch. Những cái viên gạch các bạn có thể nhìn thấy đây là một là viên gạch được làm một phần từ nhựa để xây những cái ngôi trường học cho tặng các trẻ em vùng sâu vùng xa. Một số cái sáng kiến khác mà ứng dụng trong cái ESG của chúng tôi mà lồng ghép với cả gọi là kinh tế tuần hoàn là chính là năng lượng tái tạo. Chúng tôi sẽ lắp những cái năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời trên các mái nhà máy của chúng tôi và những trang trại của chúng tôi tại Nghệ An ạ. Và nước ạ. Chúng tôi cố gắng là thu gom và xử lý nước một cách triệt để ạ. Ở tại tập đoàn TH thì chúng tôi sẽ xử lý nước và sẽ đạt chuẩn để mình có thể bồi hoàn lại trong môi trường tự nhiên luôn ạ. Không chỉ là sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp mà chúng tôi còn sử dụng cái quy trình xử lý nước thải của chúng tôi sẽ dùng nước đấy và bồi hoàn lại cho sông hồ mà nơi chúng tôi lấy nguồn nước ở đấy. Và đây là một cái mô hình điển hình mà kinh tế tuần hoàn mà chúng tôi muốn hướng tới. Thực ra là kinh tế tuần hoàn ấy, chúng tôi không chỉ tập trung vào là cái việc là làm lợi ích cho mỗi những cái gọi là hệ sinh thái của TH, mà chúng tôi còn tạo ra cái hệ sinh thái gọi là sinh kế bền vững cho các hộ nông dân và các cư dân xung quanh hệ sinh thái của TH nữa. Ví dụ như chúng tôi ngoài cái việc trồng nuôi bò là chủ yếu đúng không ạ, chúng ta sẽ cái quy trình sản xuất khép kín của TH sẽ từ là nuôi trồng, trang trại sản xuất và phân phối. Thì
từ nuôi trồng chúng tôi sẽ có những cái gọi là thu, ngoài cái việc mà chúng tôi tự trồng ra các loại cỏ để chúng tôi sử dụng trong thức ăn của bò, thì chúng tôi còn là khuyến khích và phối hợp với cả nông dân để mình có được những cái chiến lược gọi là nông nghiệp bền vững. Mình thu gom cỏ, thu gom ngô từ họ và hướng dẫn cung cấp giống phân trồng cho họ, cung cấp kỹ thuật cho họ, để cùng họ đồng hành cùng họ để mình có được những cái nguồn nguyên liệu đầu vào rất là bền vững ạ. Đây là cái quy trình kinh tế tuần hoàn mà chúng tôi trong quá trình mà một mô hình mà chúng tôi đã thực hiện rất là thành công tại Nghệ An, mô hình liên quan đến là thu gom phân từ bò bò ngoài đầu vào là thực phẩm ra, thì đầu ra của bò chính là phân thì chúng tôi tách ra làm hai loại: phân lỏng và phân rắn. Các loại phân này đều có các phương pháp để làm phân hữu cơ, bãi compost, và nước thải thì sẽ đạt chuẩn sẽ dùng tưới tiêu, quay trở về đồng ruộng ạ. Một số cái như cũng đã chia sẻ thì ngoài cái việc mà mình ứng dụng ESG trong công ty, mình không chỉ là lợi ích cho công ty, mình còn hài hòa giữa cái lợi ích của xã hội và cộng đồng, thì chúng tôi cũng tạo ra rất là nhiều những cái hộ kinh tế bền vững cho các hộ nông dân và đồng hành cùng TH ạ. Một số sáng kiến bên ngoài thì để chúng ta được làm hoàn thiện hơn các giải pháp của chúng ta thì chúng ta không thể nào đi một mình được cả. Mặc dù TH làm rất tốt nhưng chúng ta cần phải có gọi là đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp cùng với nhau, thì tiếng nói và lan tỏa và cái chiến lược của mình nó sẽ được gọi là thực thi một cách triệt để và một cách mạnh mẽ hơn, bởi vì mình sẽ có nhiều doanh nghiệp cùng đồng hành cùng mình, đi cùng mình, như vậy là tiếng nói của mình nó sẽ lớn hơn ạ. Như vậy chính vì thế mà chúng tôi đã là một những đơn vị rất là năng động trong việc tham gia và đồng hành cùng các liên minh. Liên minh thứ nhất đó chính là Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, thể hiện cái vai trò chúng tôi là nhà sản xuất có trách nhiệm, và cam kết của BL đến tầm nhìn đến 2030 là 100% bao bì được sản xuất ra sẽ được tái chế ạ. Và đây cũng là một trong tầm nhìn mà chúng tôi đang hướng tới, bởi vì TH cũng là một đơn vị sản xuất các sản phẩm bán lẻ rất là nhiều ạ. Thứ hai đó chính là Liên minh bảo vệ môi trường Việt Nam ạ, Việt Nam Business for Environment. Và thứ ba đó là Liên minh giảm thiểu túi ni lông dùng một lần ạ. Đây là một số cái định hướng mà tôi nghĩ là tôi sẽ chia sẻ nhanh, bởi vì là để qua những cái tầm nhìn định hướng của BL mọi người cũng có thể đọc ở trên màn hình ạ. Hiện nay và tự hào rằng là TH là một trong những 9 nhà đồng sáng lập đầu tiên ạ. Khi mà PRO thành lập thì chúng tôi là những người tiên phong để gia nhập, và hiện tại nếu như không nhầm thì chúng ta đã có hơn 19 nhà bán lẻ và sản xuất cùng tham gia liên minh ạ. Và thứ hai là liên minh các nhà bán lẻ gọi là giảm rác thải nhựa dùng một lần. Chúng tôi đồng hành cùng liên minh cũng là tham gia cùng với liên minh triển khai rất là nhiều dự án, bởi vì là chúng tôi là một chuỗi sản xuất khép kín ạ, từ nông trại, từ cánh đồng, trang trại, nhà máy và phân phối. Thì đối với khu vực phân phối thì ngoài cái việc chúng tôi sử dụng tận dụng các nguồn gọi là phân phối kênh truyền thống ra để kênh hiện đại, thì TH cũng có hơn 400 chuỗi cửa hàng TH Chu Mạt trên toàn quốc. Việt Nam tên là TH Chu Mạt ạ. Chúng tôi cũng có những cái chiến dịch để chúng tôi nâng cao nhận thức tới người tiêu dùng trong việc giảm nhựa, giảm sử dụng túi ni lông dùng một lần. Đó. Và cuối cùng đó chính là Liên minh bảo vệ môi trường Việt Nam, một liên minh mà tôi nghĩ là một cái cơ chế mà cần phải được thúc đẩy mạnh hơn, bởi vì đấy là một cái liên minh mà kết hợp giữa chính phủ, chính phủ, phi chính phủ và đơn vị gọi là nòng cốt trong doanh nghiệp là đơn vị tư nhân. Khi mà mình triển khai bất cứ một chính sách nào hay là một cái chương trình nào thì đều cũng phải có sự đồng hành cùng chính phủ và các cái yếu tố gọi là hỗ trợ từ bên phía nước ngoài ấy, thì sẽ làm cho mình cái hoạt động và chính sách đấy được gọi là triển khai một cách đồng bộ hơn và nguồn lực nó mạnh hơn. Như vậy thì sẽ giúp cho không chỉ doanh nghiệp mà tổng thể cả một nền kinh tế được đi lên một hiệu quả. Đây là một số cái ví dụ mà khi chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp cùng đồng tham gia, bởi vì khi mà nhiều doanh nghiệp cùng tham gia thì người ta sẽ nhận thức được là tại lợi ích của ESG là gì, và tại sao tôi phải lồng ghép ESG vào, tại sao tôi phải sử dụng kinh tế tuần hoàn làm gì. Vì khi mà doanh nghiệp họ hiểu được cái lợi ích mang lại, nó không chỉ là cho bản thân nội lực của doanh nghiệp được
triển khai chiến lược một cách rõ ràng hơn, mà chúng ta còn đóng góp cho cộng đồng và xã hội nữa. Một dự án mà chúng tôi triển khai cùng với cả trong Liên minh 4E đó chính là giai đoạn bảo tồn san hô tại Cát Bà. Và một cái tin cũng rất là vui, vì cách đây 3 năm thì chúng tôi miệt mài đồng hành cùng với quốc gia Cát Bà để triển khai cái dự án này, vì tôi thấy là một cái dự án rất là ý nghĩa. Và sau 3 năm sau thì là vườn quốc gia Cát Bà được đảo Cát Bà được công bố là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là một cái tin cũng rất là vui, và mình được chung tay đóng góp những cái hành động rất là nhỏ nhưng là mang ý nghĩa lớn ạ. Một số cái dự án mà chúng tôi trong cái ngân hàng ý tưởng của VB4E được triển khai là dự án tơ sen, cũng rất là hay, để mình có thể tận dụng cái tơ sen để mình sản xuất ra những cái loại vải để mình giúp đồng bằng sông Cửu Long ở đây có được một cái thu nhập ổn định hơn. Đây là một số hình ảnh ạ. Em xin cảm ơn ạ. Và sau cuộc thảo luận này cũng rất mong là sẽ có cơ hội để chia sẻ hơn với cả các quý chuyên gia và doanh nghiệp. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu trong quá trình mình triển khai, mình vướng mắc thách thức gì, khó khăn thuận lợi như nào và lợi ích là làm sao. Thì chúng tôi cũng rất sẵn lòng để chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua. Xin cảm ơn ạ. Tiếp theo tôi xin giới thiệu ông René Van Becker, chuyên gia kinh tế tuần hoàn của dự án Switch Asia, trình bày về khung chiến lược hành động thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Xin mời ông. Thank you very much. It's always a pleasure and a challenge to be the last speaker in the session. So let me try to keep you entertained for the next 20 minutes or so to speak about circular economy. And I put there doing circular economy with intent and integrity. So you might ask, what does it have to do with it? I hope that in the 20 minutes you will understand what we are saying with that. I would like to acknowledge the collaboration with the ASEAN CSR network. Thomas is here with us as well. I represent at this moment a Switch Asia program, which is a program funded by the EU. It's already been running since 2007. There has been different components, but it's supported transition to low carbon, resource efficient, and circular economy with more sustainable supply chains. It currently works in 42 countries. It focuses on key polluting sectors and export-led value chains, food, plastics, fashion, tourism, construction. And it operates on one hand through projects, so that's technical interventions at enterprise level. There's at this moment 3 ongoing projects. One is just finished. One is on coca from bean to bar. One is on the supply of eco-fair rural products, food products. That was with VIRI, the Vietnam Institute for Rural Industries, that's just been completed. And then there's the biomass gasification technology project with Oxfam and CCS. So the second component of this program is the policy support component, for which I and Thomas work. So I want to highlight a little bit on them. So under the policy support component, we are trying to support governments in the region, Asia Pacific and Middle East, on sustainable consumption, production, circular economy activities. And it works mostly on the base of demand from the region on what can be done. And one of the demands we had was from the ASEAN CSR network, which is basically the business-led ASEAN and recognized entity for responsible business conduct. So this has been initiated to try to capitalize business commitment and action towards a circular economy through in-country learning, so learning from best practices in the countries, consensus building on what circular economy means and how business can act, and also working towards commitments. So at the moment, we are firstly focusing on 5 countries. This is a short-term intervention, 6 months. We are about 1/3 into that. Philippines, Thailand, Cambodia, Vietnam, and Indonesia. We are trying to come to a common understanding of what circular economy means with an ASEAN perspective, but then Vietnamese
local interpretations to that and Thai interpretations to that. We are trying to identify opportunities for collective action of business. And we just heard some examples of the Vietnam Business for Environment and other initiatives, but how can we scale this up? And how can we deliver to the promise that business should lead change for the circular economy? And then we aim to also support the ASEAN Secretariat, because ASEAN has already agreed on a circular economy framework, and the countries, Vietnam included, are expected to work towards the implementation of this CE framework. So the content or the topic of the session has been very much on ESG, environment, social, and government. And we've seen some of the ratings schemes or the models. They are all slightly different, but essentially we can say that ESG is a management and analytical framework to understand and measure how sustainably an organization is. So whether your organization is kind of doing right in terms of sustainability compared to other organizations. And that is exactly, so then we can identify basically laggards, average, and leaders in different categories. So I won't go into that in very much detail, but I guess it's important that it's very convenient to map and say you're better than I or than the other one. So you can select the best performers and you can select the laggards. But what it doesn't do, it doesn't help you to improve. It gives insufficient consideration to basically the business processes that lead you to better performance. Because if I just measure, I come back in 1 year and measure, I'll be the same unless I take action. And this action is what is then commonly referred to as social responsibility or corporate social responsibility or responsible business conduct. And that's the engine of ESG performance. So if you don't do social responsibility, well, we'll still get stuck on the same level. So there are different definitions around, and Vietnam has also adopted with a support from Switch project about 10 years ago, 12 years ago, the ISO 26000 definition, which says that's a responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behavior. So social responsibility is how you run a business, and what in the conduct of running your business, what is then the impacts on the environment and society? It's not about philanthropy, or philanthropy can be a part of it. That's how you spend money and put money back into the community. But it's first and foremost about how you run your business, how you make money. I will not, and that of course then links to the stakeholders relations framework. You see whether the pointer works. So an organization, a business works with stakeholders, which could be farmers, suppliers, consumers, but also works with society, and each has expectations and there's impacts, and the stakeholders, of course, have also an interest in there. So if you go further on, then in the ISO 26000, then it goes and basically puts organizational governance. So the way how you make decisions and how you measure and report and be transparent in that, how you behave as an organization, as a center point. And it puts 6 areas on of performance domains around this organizational governance. So that's human rights, labor practices, environment, fair operating practices. That's the abatement of corruption, to put it straight, consumer issues, so you take care of the consumers, and the community. So this is all quite standard. But if I zoom in on the environment, then you could say that the product and process design, so the decision on what products you put on the market, has impacts on how much material is being used, how much water is being used, how much energy is being used over the entire life cycle. So in that sense, the selection and quantity of resource use in product and life cycles is determined by business decisions. So it's an element of social responsibility. And you can also say it also determines then the product design, and several people have highlighted that before. Product design then influences how much waste is being generated. So CSR is also extended producer responsibility, which we have been speaking about. Those last 2 elements then link to the circular economy. I think it's important that we see the circular economy as an
as an evolution of the green agenda. In the 92, at the first Rio summit, the global community defined sustainable consumption and production. We started to think about one life cycle. So extraction, microplastics, which blows away, ends up in the cow milk, ends up in our fish. It's not that great, basically. And the same happens if you do crushing of stones or of slags. Dust is generated, which is happening. So, and of course, recycling also consumes energy and other resources, certainly if it's chemical recycling. We have the material degradation. This was also highlighted by my colleague friend, Florian, that we have so much the varieties in the PETs and the PEs that they all have different micro elements in there, plasticizers, colors, and so on, which are also contaminating and degrading the quality of the plastics. Recycled plastics is in most cases, it's degraded plastics we downcycle. And we accumulate the hazardous substances. So because the plasticizers are concentrated, some plastics might have been used to contain chemicals and the plastics are contaminated. And in the recycling process also, we might create hazardous components. And ultimately, if we look at it more from a society point of view, we can also say that it undermines waste avoidance. So with recycling, we can basically say, as long as we recycle, it's fine, we can consume more. It takes the guilt out of consumption, and it also discharges the responsibility. If I put plastics in bricks or road, then it's out of my sight, out of my mind, and that takes away the responsibility. So there is genuine grounds to be concerned about recycling, materials recovery, and related ones. So why would we then still bother about circular economy? And I think that we need to take the bigger triple planetary crisis perspective that also Mustak from UNEP was talking about. We are basically faced with the triple crisis of climate change, accumulation of waste and pollution, and loss of nature and biodiversity. So we need to come to peace with nature. And each of those three are man-made. Man is the cause, so humankind is the cause. It is also one risk which has changed over time. In the 1970s, 1980s, we were concerned about fish in the lake and about the species in the forest, and still very important for nature. But the challenge right now is that if we continue business as usual, planet will survive, the environment will survive, humankind will not be part of it. The planet will become uninhabitable for people. If we say, and if we take the words of the UN Secretary General, Antonio Guterres, he said, we are on a highway to climate hell, and we still have the foot on the accelerator. So we have to get out of our mindset that business as usual is not a viable option. And there's one cause, and that's basically the unbridled growth and the use of natural resources, materials, energy, water, drives 70–80% of those triple planetary crises. And then there's one solution. Mustak was also referring to that, decoupling and circulating. So doing more products with less energy, materials, less waste, but also for more well-being of people. So more with less for more. And that's a circular economy. Or if I put it the other way around, circular economy is our best bet to get out of the triple planetary mess. And that's different than waste management. So within Switch, and we have worked on that a little bit, we are saying now basically, think about circular economy as innovation in product and life cycles that circulate resource uses, and they're scaled up by enablers. So we speak about innovation, but we don't want innovation just in terms of research and development, but we want also the product design, which was highlighted a few times. Product development, so there's a lot of knowledge that we need to apply in products. We don't need new science for that. And then we need entrepreneurship. We need people who can take risk and calculated risk to bring these products to markets, and entrepreneurial competencies on that. Then, of course, product and life cycles we have dealt with. That's the sustainable consumption. But we need to think we can do interventions at materials production, at product development, in recycling systems, and so on. And then we have the strategies, resource use. And we are highlighting their resource circularity. So that is basically closing material loops. But the challenge is not just to close the material loop, but we need to make sure that it remains closed.
So recycling things into a next use is not enough. A closed loop means endless times of recycling. So if you to put a plastic bottle into a t-shirt, what is going to happen with the t-shirt and what with the product which comes after that? So just recycling for the sake of out of mind, out of sight is not enough to get us to circular. And then the efficiency is basically energy efficiency, water efficiency. So if we use everything, energy, water, materials more efficiently, we have less stuff to throw away. So the problem gets easier. And then the last one is the what we call a resource substitution. So as the Ellen MacArthur Foundation has said, we have basically natural ingredients and technical ingredients. So renewable materials, we don't have to keep in human cycles. We can cycle back into nature. Organic material you can compost and put back into nature. But you have to take care there's no contamination in it. Otherwise, we have a problem. So that's the substitution. And then enablers, I think that was discussed a lot in the morning on what is the conducive policy that could be there, sustainable consumption lifestyles, markets. We need markets for these products. And then finance will flow as we have markets. So just to highlight a little bit these three strategies. So if we talk about resource circularity, one of the projects that switched towards best turning waste into energy, sustainable rural energy solution for gasification of agro-residue waste. So there's a lot of agro-residue waste, whether it's straws from rice, whether it's from bamboo, whether it's the stalks from corn, and also which can go in a simple gasification solution, and then we have a cooking solution, heat source as energy. So that's circularity. Efficiency, Vietnam is the first country that has actually this innovative technology at the commercial level, clean dye. They use supercritical carbon dioxide instead of water to dye polyester for sportswear. So that doesn't use water, doesn't use processed chemicals, has used 50% less dye stuffs, have 50% more energy efficient, and is a completely new technology. So we see also in Vietnam, there are companies, examples of companies that are doing the innovations on circular economy. My last example is resource substitution. Amfet Plastics, and I think they're not the only ones. They are doing biodegradable alternative for single-use plastics from starch. But of course, one needs to look where's the starch coming from. Is that the waste material, or are we taking starch away from the food supply chain? So then we have a challenge. So this resource circularity, resource efficiency, and resource substitution, that is what we should aim for. So then we see, of course, there's a business case for this. The business case depends on how it goes, but you can say that if you use less materials and energy and water, it's cheaper. You don't have to pay for it. Or you have less waste, you don't have to pay to get rid of the waste. So that is the traditional story which the UN agencies and other development partners have been promoting for 30 years. Vietnam Cleaner Production Center, other initiatives here in the country have been there. But it's just not done by everyone. We need to make sure that this is mainstreamed. Then there could be increase in sales revenue. So if less of your product is off specification, you can sell more. That means more revenue. Of course, this is all about innovation, and innovation drives growth. Businesses don't grow by manufacturing more, but by becoming smarter in manufacturing better products, and that's innovation. So there's also, of course, the decrease of business risks with compliance and conformity. So you can say, well, I can still maybe bribe my way out to be non-compliant, but if you bribe, you might be closed down tomorrow, which is a business continuity risk. And then the future readiness unlocks momentum and resources for growth. So if you have a strategy for growth, you attract the right talented people, you have business partners, you have buyers who are willing to go an extra mile, form a partnership. So 1 or 2 are the immediate benefits, 3 to 5 are the benefits which come more at a strategic level. So if it's this way, so what do we do to drive this forward? And then I come back to what Switch Asia is doing. We are in the middle of trying to develop a unifying framework for business action. And this is driven by guiding principles. So we're saying that we can continue the rest of this century to define circular economy, but no action will take place. We just becomes more complex to be more precise, and we just have to make it simpler for business what we really want to do.
And for that, we are basically coming up with 5 guiding principles. And the first one is to see that we are moving. Circular economy is a means to move towards net zero for climate, nature, and environment. So the circular economy is our best bet to get out of the triple planetary crisis. So it is good, it reduces waste and pollute, and it's good for biodiversity. So we are looking at circular economy not as a waste management strategy, but as a triple planetary strategy. Then we say this also the efficiency and substitution. It's not just about closing material cycles, and certainly not for one time, but it's about efficiency, substitution, and circularity. Then we said, and that was in my earlier part of the presentation, that it is a responsible business. A circular economy means that businesses take responsibility for the products that they put in the market. I put a product in the market to make a profit, but also it's my responsibility to take care of the impacts which this causes. And that includes the circular economy impacts. How this then happens. So circular economy, I've already said, it's a framework for action. So we have these concepts of efficiency, circularity, a substitution, and we look and you use these as lenses to look at our products and services, and then we come up with potential solutions with ideas. But as we know in life, not all ideas are great ideas. Some we need to pursue and some we don't need to pursue. Some recycling is good, some recycling is not good. So we need to talk about it from a perspective of ideation and creation of ideas, which we then subject to analysis, whether we have a real environmental benefit or whether we have a social and economic benefit. So that is the net benefits. I think we will be very interested also in your thoughts on this kind of guiding principles. So net zero for climate, nature, and environment, efficiency, circularity, substitution strategies, responsible business, innovation, co-creation, and this net benefits for society and economy. We are also saying to ASEAN and others to try to not do a scattergun approach and try to do circular economy everywhere, but try to focus on sectors which are relevant to the ASEAN in terms of economic contributions and in terms of environmental impacts that are being generated. Across ASEAN, we came up with 8 sectors: food and beverage, textile and garments, leather and footwear, furniture and homeware, so that's pillows and related ones, automotive, electric and electronics, tourism, and construction. I put here the figures for how important these sectors are more or less for Vietnam. I think these are largely also relevant to Vietnam, but within an ASEAN initiative, there could still be a selection to focus in Vietnam first on 4 sectors or so. And if we look at Cambodia, where we're working, then automotive is not there, electronics is not there. So it will be an overall framework with sector, country-specific intervention strategies. There I'll come to what's next. We are, in addition to promoting this network, this framework and refining this, we're also looking at business examples for illustrating this. We want advocacy to have at least 20 examples which show innovation for resource efficiency, resource substitution, and circularity. So Tan is here with us. He is working on examples. So please, nominations, speak to me or Tan on if you want your company to be showcased in this exercise. Then we are finalizing our operational framework. So your suggestions on these 5 guiding principles, most welcome. Tell us if it's rubbish, tell us if it's great, tell us what you think we can improve on this. And then, of course, we would like to ultimately get to a leadership initiative, which is pan-ASEAN, and where Vietnam would take a leading role or an important role. Vietnam is one of the largest countries in the region, so it would be good to have Vietnam businesses taking a leadership role on promoting, advancing circular economy in Vietnam and also in the region. So in conclusion, I would say circular economy, even though I sound skeptical, I think it's a great idea, and I think we need to stress more on the positives and mitigate the negatives. So if I say building up on the positives is that if we have circularity, it means the circle is going around, there is a net zero. So you can only have
circular is there's no losses. And in that sense, the narrative which we've had since for the last 50 years, we do minimize, prevent, reduce. It is simply not enough. Reducing is not enough. Minimizing is not enough. We need to get to zero. And then it also puts the centrality on the resource use. So how much stuff we use, how much water, how much energy we use is the central point of what we need to address. We need to mitigate the negatives. We need to avoid what I would say is kind of romanticizing recycling. So every recycling is good. It's not the case. Not all recycling makes sense. Not all remanufacturing makes sense, because if we remanufacture a 15-year-old Toyota to the level it was 15 years ago, to its level, it is outdated and not fuel efficient enough. So some of the recovery strategies, the 3R strategies, are just not good enough. So we need to get out of this sense of romanticizing, and we need to make sure that we look around, that is not greenwashing or offloading of environmental liabilities of companies. The companies that create waste are responsible. Polluter pays principle is strongly embedded. Enterprises are responsible for the waste that they create, and they cannot be offloaded to the community. So in that sense, we say that we need to accelerate innovation and implementation for the circular economy. And in that sense, intent matters. Intent means being focused on efficiency, circularity, and substitution. And integrity matters also, which is the responsibility agenda. So thank you very much. This is the team. Thomas sits there, Tan is there, Lorraine is in Bangkok. So thank you very much. We'll be happy to take questions or discuss these items. Thank you very much. Oh, so okay. Vậy là chúng ta đã đi qua thêm hai bài trình bày từ hai diễn giả rất là xuất sắc, từ tập đoàn TH và từ chương trình Swiss Asia của EU. Trước tiên tôi xin mời các cái phần câu hỏi của các đại biểu ạ. Đối với tập đoàn TH có ai rất là băn khoăn với những cái nỗ lực không ngừng và nhiều sáng kiến mà TH đang thực hiện ở nông trại lớn của TH không ạ? Một nông trại thực sự là khép kín. Không ai hỏi là tôi hỏi nha. Tôi cho phép Nga hỏi câu hỏi vì Nga rất thắc mắc, và ở đây thì cái nỗ lực là trong cái bối cảnh là làm sao để kinh tế tuần hoàn là cái lợi ích cho doanh nghiệp, chứ đừng không có đặt trách nhiệm lên doanh nghiệp quá nhiều. Thực ra doanh nghiệp đã làm một trách nhiệm rất là lớn, đó là tạo giá trị cho xã hội và tạo công ăn việc làm đã quá lớn rồi. Thì thành ra mình sẽ muốn hỏi rằng là ở đây thì là các cái sáng kiến như là gạch tái chế này, làm phân sinh học từ bùn thải, hay là cái hoạt động nuôi trồng khép kín thì doanh nghiệp TH đã hoạch toán kinh tế như thế nào đối với từng sáng kiến, và cái đầu tư ra làm sao, và doanh nghiệp có tính đến cái gọi là thu hồi vốn của các cái sáng kiến này không? Em xin cảm ơn câu hỏi của chị Nga. Liên quan đến câu hỏi của chị là mình hoạch định tài chính như thế nào trong những sáng kiến. Tất nhiên rồi ạ, tức là mình bất cứ làm một đề án nào thì mình đều có phải hoạch định rất là rõ cái dòng tiền của mình, rằng là nó sẽ đi như thế nào và thu hồi vốn bao nhiêu lâu. Tuy nhiên cái mục tiêu chính nhất của TH không phải là mình triển khai những sáng kiến đấy và mình nghĩ rằng là khi nào có thể là mình thu hồi lâu hơn so với những dự án khác trên thế giới, nhưng mà cái được nhất của mình ấy, đó chính là người tiêu dùng được. Bởi vì khi mà mình ứng dụng những sáng kiến như thế thì cái cộng đồng, tức là cái sản phẩm mình tốt, sản phẩm tại Việt Nam ứng với chất lượng quốc tế và mang cái thương hiệu đẳng cấp quốc tế như thế mà được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và chào đón, thì đấy chính là cái gọi là cái lợi, gọi là nói như nào nhỉ, là cái lợi ích
gọi là cái lời nhất của TH rồi. Còn liên quan đến thu hồi vốn có thể muộn hơn một chút hay là xa hơn một chút thì đấy là chúng tôi đã có thể lường trước được, nhưng mà cái lời nhất mà chúng tôi được tính đến đây đó chính là sức khỏe của mọi người ạ. Và chia sẻ thêm một chút là vì sao mà chúng tôi lại có những cái chiến lược như thế, bởi vì là chúng tôi quan điểm rằng phát triển bền vững là cái gọi là cái mái nhà của chúng tôi, là cái nền tảng của chúng tôi để chúng tôi hướng đến. Và để phát triển bền vững ấy, thì mình sẽ phải có nhiều cái trụ cột đằng dưới, đúng không ạ? Thứ nhất là chính sách nội tại của công ty như thế nào, và thứ hai là chính sách bên ngoài công ty, tức là từ chính phủ sẽ hỗ trợ như nào. Từ hai cái trụ cột chính sách bên trong và bên ngoài như thế thì mình sẽ đưa đến mô hình của chúng ta ứng dụng là gì. Có rất nhiều mô hình ạ, mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, và từ những cái trụ cột đi lên như thế thì chúng ta hướng đến một cái nền phát triển bền vững. Và ví dụ như ở môi trường chẳng hạn, cái kết quả của mình áp dụng những chính sách phát triển bền vững lồng ghép trong mọi hoạt động của mình, kết quả của mình đầu ra là gì ạ? Là chính là net zero ạ. Đúng không ạ? Ví dụ như thế chẳng nó sẽ điển hình hơn, bởi vì net zero nó là kết quả của quá trình hoạt động của mình chứ không phải là một cái đích đó. Đó. Cái thứ hai là liên quan đến là kinh tế ạ. Kinh tế thì lời nhất như em đã chia sẻ rồi, thứ nhất là lời nhất là cả cộng đồng được hưởng một sản phẩm tốt cho sức khỏe. Thứ hai là gì? Thương hiệu của mình được uy tín. Khi mà nhắc đến TH chẳng hạn thì rất là tự hào với chúng tôi là thương hiệu uy tín về sản phẩm sữa, với chúng tôi đã là người đặt ra gọi là tiêu chí căn bản thế nào gọi là sữa tươi sạch. Và chúng tôi rất tự hào, chúng tôi là một trong những doanh nghiệp đặt nền tảng cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam ạ. Thứ hai là liên quan trụ cột xã hội ạ. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người ạ? Thu nhập bền vững ạ. Nó là bền vững ạ, bởi vì chúng ta đi đồng hành cùng các người, đồng hành cùng người nông dân để tạo ra cho họ một cái thu nhập thật là bền vững ạ. Em cảm ơn. Cảm ơn chị Thủy. Như vậy là chúng ta thấy là cái đối với cái việc gọi là thực hiện các cái giải pháp sáng kiến về gọi là tuần hoàn xanh và bền vững ở TH là làm được khả thi, bởi do là từ trong cái chiến lược xây dựng ngay từ ban đầu á, là cái phần bền vững nó đã nằm trong cái kinh doanh cốt lõi rồi. Bây giờ đặt vấn đề đối với các doanh nghiệp, đa phần doanh nghiệp hiện nay vẫn là cái phần bền vững nó là phần phụ bên ngoài, nó chưa thành cốt lõi thì rất là khó, thực sự rất khó. Và cái hệ sinh thái của TH nó có đặc thù là hệ sinh thái nông nghiệp, và cái việc tuần hoàn nó dễ hơn so với các cái ngành công nghiệp mà hiện nay một số ngành công nghiệp như dệt may rất khó, khá khó làm. Ok, Florian, question. Just one quick question to TH. We discussed before, we had retailer here and we have Aeon here. You sell at Aeon. What do you think? What is the relation? And you are a producer, you have shops, but let's say, I don't know, I would assume 80 or 90% of your products are sold in retail. What is your relation, your experience with retailers when it comes to discuss different packaging, maybe how to get away from the fight for shelf space for 25 varieties of I don't know, whatever packaging? What was your experience? What is your leverage, and how difficult do you find it? And did you try to work together, for example, with Vinamilk, with the big competitor, or with the competitors, but finally you're on one shelf? Do you see an opportunity to say, okay, we now, all the milk producers in Vietnam, there are 2 or 3 and the imported ones, but let's say 2 big players, we join forces. We'll confront also or cooperate with retail to resolve certain problems with the dairy products, which are mainly Tetra Pak, it's the 70, 80 milliliter packages, which are crazy from material used. And also maybe what would you say, you talk about healthy products, to get out the most toxic in the milk in Vietnam, this is the sugar. So have you ever thought about this? Because this, I think this is what Renee said, responsible business. It's not only about environment or packaging. We talk mainly, you saw what we do. We talk always about the packaging. We never talk about what is inside this box, what we eat, what we do, but that's actually, that's the bioeconomy and so on. So your take on that. Thank you. Thank you so much. Very nice question.
Tôi cũng sẽ sử dụng tiếng Việt để trả lời câu hỏi cho nó rõ ràng. Liên quan đến là như ông nói ấy, cái bao bì ấy là một trong những cấu phần làm nên sản sử dụng đi shopping thì không cần thiết phải sử dụng túi nhựa ni lông nữa. Đây là một số cái giải pháp chúng tôi xoay quanh chỗ bán lẻ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Thủy. Dạ, xin mời câu hỏi thêm từ các đại biểu khác ạ. Anh Florian, you have several questions, but still you not like introduce you to the whole audience. Yeah, I think many people still interested to know what are you doing. Okay. My name is Florian Berenek. I'm here since 2009, and I came here with CSR program of the EU. We were ahead of our time, I have to say. Also, now was one of our first fighters for that, and as I said, and I'm very proud to see that a lot of the people from the first hour here, basically as a 20,000 even before it was officially working for. Still very young in mind, people from that time working on these topics. I'm very proud of that, and I hope that one message gets out also today. ESG is, everybody's talking about it in the moment. It's, and you know it, and Drew knows it, it's nothing new. This thing is old. It had a lot of different names. It was called corporate citizenship. It was called ethical business conduct. It was called CSR. It was called responsible business conduct. I don't know how this is called. Oh, okay, already I tell you what it will be called in 1 or 2 years. You will hear not a lot of ESG anymore. You will hear about business resilience, BR. Just note it down. You will see this very soon coming on stock exchange and so on. The UK is starting to put this into law already, the business resilience statements, not the ESG anymore. But it's, again, it's the same inside. So that's a little bit my background. So I know these movements, and that's why I'm asking sometimes a little bit more critical questions, but I'm happy to see that this is replicated here. And the discussion in Vietnam is really good on that. Thanks also to you and these events we have here, and my colleagues also, like René, who was on board from the first time also here. So this is my background. So some of you probably know me anyway. Thank you. Thank you, Florian. A lot of rất là, anh Florian là rất yêu Hà Nội và rất yêu Việt Nam. Ở đây đã hơn thập kỷ rồi và cống hiến hết mình cho cái gọi là trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp xanh. Vâng. Ok. René, bác René. Bác nào. René. Hello, I have a question for Mr. Rin. Last your slide said that recycle is have plastic recycle have bring toxic, right? But if we have some solution for recycle plastic by like we build a brick with the half of that is like plastic, so is that toxic? I think the problem is that toxics don't disappear. So the plasticizer, the inks, all the other components which are in the plastics, because plastics is 99% is the polymer, the polyethylene, and 1% or so is other chemicals. So these other chemicals will stay, or they will stay, they will carry on into the recycled products, so they will go into your brick. So my question would be, what do we have in place to, once the school which you're building is going to be broken down in 15 or 20 or maybe 30 years, what do we do then with it? Because otherwise you can be, and then I know I'm a bit provocative, but you could say it's delayed disposal. Because if it goes just for 30 years in the school and then it's being grinded, if it goes in construction waste then with other bricks, then it would just be crushed, and in the crushing it becomes microplastics. And if it blows a bit, then the microplastics blow into the ocean. So this is the challenge that we have. I'm not saying we should not do it, but I think we need to have safeguards. We have to think about what will happen with the recycled products, and how can we make sure that the recycled product is not going to create a bigger problem in the future. So
if we take slags in the roads, and if the roads are leaching over time, then the farmland will be contaminated, and we have contamination in the rice. So this is the kind of system thinking. So we should not just think in one life cycle of a product, but multiple life cycles, multiple successive life cycles, and life cycles in parallel. Yeah, I got your point. So but in the world, do we have any like technical for recycle plastic? That will like helpful for us, is not bringing any. Yeah, I think if you put plastics into a way that it can be recognized as a plastic, it is better than if you put it into a product where it's not being recognized as a plastic. So if I don't know how you do the plastic bricks, but I see some plastics being mixed with sand and then compressed, and then you have plastic bricks. So these bricks are a nightmare, I tell you, because as soon as we break down the wall, then these plastics will disappear. But you can also make plastics as compressed plastic pavers, for example, where it's just recycled plastic or recycles into boards, and then you can make from these boards. But actually, tables. when we have testing for the bricks, yes, that is qualified to using in the construction. Yes, because it wouldn't give a problem during the use. So these kids who are in the school will not be exposed to these toxics because they are locked into the plastics. But as soon as you break down the school. But why we need to break the school? We build it. Because after 30 years, the school is no longer needed, or we just have to be realistic on this. I mean, if that's so negative, I think so like we need to find a positive way to do, because we find another way to recycle the plastic in many ways, like you but if like plastic is like toxic, so why we always use plastic? Because the toxics which are in plastics are not coming. I think you should ban the plastic in the world, so better. No, it's not necessary, because the plasticizers and the softeners and all the elements in there, normally they would not leach out of it. In use, they are staying within the plastic. So there is no exposure risk, except for some plastics which break down. And there you have the issues on the toys for kids. The toys, babies suck on the toys, you get the plasticizers in there. That's where has been a major point. Yeah. So, but if they're fixed in the plastics, there is not immediately a problem. Okay. Thank you. Ông lên rồi ạ. Rồi, mời bạn. Thank you. Can I have one real quick question for you? I'm from E.ON also. Yes. So as your introduction, Switch Asia is mission is to help build a greener supply chain between Vietnam and EU. Yes. Yes. Because I mean, like the Vietnamese suppliers, Vietnamese companies, they are really encouraged and motivated to for the green transformation, because they want to expand their company not just in Vietnam but in a global market, including EU. So their motivation is clear. Yes. So how about the domestic companies? I want to hear your point of view. What is their motivation for the green transformation if they only operate within the domestic market? I ask that because we work with a lot of domestic companies. Yes. So I think it is, of course, easier if you work in an international market, because your your buyer is really asking for it. And if your buyers are in Europe, they will have the Corporate Sustainability Reporting Directive, which comes into force from next year. So everybody who supplies into Europe will have to provide data, basically, and they will have to take action. So then there is a clear market force. I think if for a domestic or focused companies, of course, it's more difficult, and it comes more to the core responsibility. So what Florian and Thomas are also saying, it is more the responsibility. It is my company,
my responsibility, my pride moving forward. And I think that that sounds a bit ideologic or so, but we need to get some examples. There are companies which are doing this. And I think TH Group is leading by some example, maybe not getting everything right, but making big corporate. Yeah, the big corporate, but there are also smaller companies which are trying to do the right thing, and we need to publicize those more and use them as an inspiration for others. And then in addition, of course, we need to look also at the regulatory framework. We need to inform consumers so that we get a market mechanism for also in Vietnam. And I very much concur with what Florian was saying. Yeah, it is basically not necessarily new. So you can also say, I used to make this comment some time ago that CSR, what does it stand for? Corporate sustainability, corporate social responsibility. Common sense returns. Yeah. It is basically common sense. Don't do to somebody else what you don't want somebody else to do to you. And this is really a values-based, and I think it's also close to Southeast Asian values. So we can come back and embrace on these values a little bit to get more value-based business. And this will work for maybe 5 or 10% of the businesses. But if we get this as a movement, 5% of the business in Vietnam is a large number of businesses, which can then make a little bit of a snowball, even though there's no snow here, but a snowball effect to get this movement growing, business taking leadership on social responsibility and circular economy. Yeah, I think that value base is a great point, because for when we work with domestic suppliers, most of them is the SME, the small and medium ones. For the big corporate like TH and other, of course, they have very well-established CSR and ESG management. But for the SME, most of the concern is from cash flow. Yes. How to but from my experience from working with MSMEs in Vietnam, but also elsewhere, there is often too much an emphasis or bias that it's expensive. Why would you invest in education for the kids or babies or childcare? So because then the people are more productive, people are staying with you. If I go to a textile dyeing house and I say to the operator, all the drains are open, the floor is broken, so why don't you fix that? It's too expensive. I think it's not expensive, because your operator is the whole day walking around. What is on his mind? It's not production. It is, how can I walk home tonight without breaking my leg? So if I put in the concrete flooring and make it easy, about 120 or 140, you will have higher productivity. So these are the intangible. We have to break this myth that everything what you do for people, for the society, or for the environment is a cost. It's a business opportunity, entrepreneurship, enterprising. Sometimes you need to spend a bit to make more money. Okay, so I would add one thing to the question from you. What is the driver for SME to go green? And the old SME, textile SME I work with, they are very small. And what we want to do them to start is not to have big thing, but starting really making audit of their water management consumption. Yes. And starting from there to have the resource efficiency, and we calculate for them, if they do this action, how much water and energy they will save per product, and how they can save from their production costs. And that is really the benefit for them. They will not care about the market reputation, but that is really the resource efficiency and the I think it's more than just the market, because also if just the example from the textile dyeing house, so then that means that the people will not look for another job, so they will stay with your company. So that's a benefit, because you have more trained people in your company, so you have less rework, which is a cost saving.
So it's not only just energy and water. It is just that firms are seeing that if they do the right thing, they keep the people there, people are happy. They're not always looking for a new job. And that pays off in terms of innovation, productivity. It is really investing in people. It's not human capital. It is a human opportunity. Thank you, Rene. Yes? Yeah. Thomas? Yes. Could I just add on to what the discussion, this huge man, Florian and Rene and others have said? I think, okay, I'm quite old enough. I remember when I started working, people tell us don't use paper because the trees will die. So don't kill the trees, use plastic. Today, we say too much of plastic is bad. So I think one of the things in environmental science we always have to do is a precautionary principle. We have to act that we don't know enough, so we must have a mindset that we should take a precautionary approach. Things go wrong. If you remember, there was at one time after the Second World War, we got malaria around, and you spray DDT. And DDT, wow, it's a miracle drug. It kills mosquitoes. Today, they don't. The chemicals have caused a lot more harm than good. So the first. The second point I also want to make about is when you talk about business, as Rene said in CSR and ISO 26000, is your impact on society. So businesses must be profitable. If you don't make profit, you can't survive. But you must make a profit in a way that you also contribute to sustainable development. Because if you don't contribute to sustainable development, the key part is, when I was younger, they say we must save the tigers. I think with WWF, save the tigers, save the dolphins. Hey, now you have to save human beings, because if the temperature goes up, the Earth will still be there, the planet will be still there, but we won't have human beings around. So I think that's the part. So businesses has to contribute, because businesses could do a lot of harm if you do short term. And many of the companies that have been short term has disappeared. I sat down when I was thinking of CSR many years ago. I went to Japan and I find there were companies who have survived for 100 years, 200, 300 years ago. They have a principles that you have to be honest with your customer. You can't make unreasonable profits because God is watching you and things. So we all have ethics and values. We all have the principle called the golden rule. Don't do others what you don't want others to do to you. In all our systems have this golden rule. So I think it is also a question of sustainable development and things. And the other point is, in many of our problems, is that we publish nice books, fantastically glossy, sustainable. I don't think anybody really reads it. But if you go to the shop and you look at it, it becomes all right. So I think we will also have to understand that we have to differentiate between greenwashing and doing the right thing. So I would say, yes, there's a business case, but in addition to the business case I'm summarizing, is that we also have to have a moral compass to do the right thing. And unless we always have the right thing, which means that no harm, I should not do harm, I should take a precautionary principle, I should take innovation to always improve and comes out. That's my point. And then if you got good stories, let us know, because in situation we want to do it. I also want this challenge on the small SMEs. I think a lot of SMEs, in my experience, has been doing the right thing, but they are not as big companies. They don't publish brochures and tell fantastic works. But I find that they do the small things, and a lot of times they don't even know they're doing the right thing. It's because it's just the right thing to do. Okay, you go around. I mean, many years ago, my friend in Japan, they said this Japanese company in Indonesia, they just use the scrap metal to make a playground for the children.
But the boss doesn't know that he's talking about, he doesn't call it CSR, he doesn't call it, he just see the neighborhood children has no playground, nothing to, he just makes a playground for them. But it's his contribution. So the other point of business precaution is to be a good neighbor. If you are a good neighbor, you don't destroy life of chance there. I think we are published. I'm sure there are even small companies who are doing the right thing. Thomas, great. I remind here the cautionary principle and no harm beside profit. Dạ. Như vậy thì là chúng ta đã đi qua 3 tiếng rất là sôi nổi ạ. Cái phần trình bày của 5 đại diễn giả rất là sinh động và nhiều cái giàu thông tin. Ở đây chúng ta cũng hưởng lợi từ cái phiên thảo luận rất là sôi động và đưa ra nhiều cái góc nhìn quý cho cái việc chúng ta tiến thêm cái con đường này. Nó không mới nhưng mà rõ ràng là vẫn rất là thử thách để mà làm được trên quy mô rộng hơn ở nền kinh tế. Nhưng mà trong cái khó thì lo cái khôn ạ. Và